നമസ്കാരം. ഹലോ. അപ്പോൾ നീറ്റ് 2025 ചെയ്ത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പേപ്പർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതുപോലെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് കുട്ടികളെല്ലാവരും പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ വർഷങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഫിസിക്സ് പേപ്പർ പോലെ അല്ലാതെ ഇത്തിരി ടഫായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പൊതുവെ ഉള്ള അഭിപ്രായം അത് തന്നെയാണ്. പേപ്പർ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നാലും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തിരക്ക് കൂട്ടി എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാതിരുന്നാൽ അറിയുന്നത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഫിസിക്സ് ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഏതായാലും ടോട്ടൽ സ്കോർ കാര്യമായി വരില്ല. കെമിസ്ട്രി ഇത്തിരി ടഫാണെന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഹാസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 2 സെന്റിമീറ്റർ. ഐ പീസിന് 4 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ട്യൂബ് ലെങ്ത് 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് വിഷൻ 25 ആണെങ്കിൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇൻ ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. അത് NCERT-ൽ തന്നെയുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു LD ഡിവൈഡഡ് ബൈ FOFE. അതിൽ എല്ലാണ് ട്യൂബ് ലെങ്ത്. ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെക്കൻഡ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ഐ പീസ്. ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 25 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ട്യൂബ് ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ ട്യൂബ് ലെങ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് 40 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലോസസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് 25 ആണ്. FOയുടെ വാല്യൂ ഒബ്ജക്റ്റീവിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 4 ആണ്. ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 4 ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെത് 2 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 10 വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 250 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അങ്ങനെ നമുക്ക് 125 ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇലക്ട്രോൺ മൂവിങ് വിത്ത് സ്പീഡ് c/100 injected into magnetic field 9 × 10⁻⁻⁴ Tesla perpendicular to the direction of motion. We wish to apply uniform electric field together with the magnetic field so that the electron does not, there is spelling mistake ഉണ്ട്, sorry, electron does not deflect from the path. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. വെലോസിറ്റി സെലക്ടറിൽ നമുക്കറിയാം ക്രോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ ഒരു ചാർജിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി E/B ആണെങ്കിൽ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ that charge will go undeflected. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. എന്തായാലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും മ്യൂച്വലി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. E is perpendicular to B. E is perpendicular to B എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. അപ്പൊ പാരലൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു. പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു B ആണ് ആൻസർ. അതിൽ ഏതാണ് കിട്ടുക? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് E is equal to VB. വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ്. വെലോസിറ്റി 3 × 10⁸ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ 9 × 10⁻⁻⁴ ടെസ്ലയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എത്ര കിട്ടുക? 27 × 10⁴ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100. ദാറ്റ് ഈസ് 27 × 10⁻2 ആയിരിക്കും വരിക. 27 × 10⁻2 അല്ലേ? 27 × 10⁻2 അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. V = E/V, E = VB. V 3 × 10⁸ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, ശരിയല്ലേ? E = VB. 9 × 10⁻⁻⁴ ടെസ്ലയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 27 × 10⁻+4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 100 ആണ്. അപ്പോൾ 27 × 10⁻2 ആയിരിക്കണം ആൻസർ. 27 × 10⁻2 ഇത് 29 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 27. ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 27. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം മിസ്റ്റേക്ക്. നോക്കാം, ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 27 ആണ്. അത് 29 അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇതിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്തതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. 29 അല്ല, അത് 27 ആണ് ഒറിജിനൽ പേപ്പറിൽ കേട്ടോ. ഒറിജിനൽ പേപ്പർ കയ്യിൽ വാട്സാപ്പിലുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി 27 ആണെന്ന്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. There are 2 inclined surfaces of equal length, same angle of inclination 45°. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. രണ്ടിലും 45 ഡിഗ്രിയാണ്. ഒരേ നീളമാണ്, ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണ്. എല്ലാം സെയിം ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. 45 ഡിഗ്രി
വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് റഫ്. ഒരെണ്ണം റഫ് ആണ്. ഇത് ആയിക്കോട്ടെ റഫ്. ഇത് സ്മൂത്ത് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, എ ഗിവൺ ബോഡി ടേക്സ് 2 times as much time to slide down on rough surface than that on smooth surface. Okay, that is time taken on rough surface is equal to 2 times time taken on smooth surface. Time taken on smooth surface endana? Root of 2 into length traveled on the inclined plane divided by component of acceleration down the plane. അതേപോലെ റഫ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് 2L ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ആക്സലറേഷൻ കൂടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ ജി കോസ് തീറ്റ. ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 12 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 ബൈ ജി സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് മ്യൂ ജി കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു, സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2ന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ മറക്കരുത്, ഇൻറ്റു 1 by g sin theta. That is g sin theta equal to 4 times g sin theta minus mu g cos theta. g throughout cancel ചെയ്ത് കളയാം. theta 45 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is sin 45 is 1 by root 2, 4 into 1 by root 2 minus mu into cos 45 1 by root 2 ആണ്. That is 1 by root 2 minus mu by root 2 equal to 1 by 4 root 2. That is mu by root 2 equal to 1 by root 2 into 1 minus 1 by 4. That is 3 by 4 root 2. Root 2 gets cancelled. So mu is equal to 3 by 4.75. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് കാണാതെ അറിയുന്ന കുട്ടികൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കൈനറ്റിക് എനർജീസ് ഓഫ് 2 സിമിലർ കാർസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ 100 ജൂൾ ആൻഡ് 225 ജൂൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ഓൺ അപ്ലൈയിങ് ബ്രേക്സ്, കാർ എ സ്റ്റോപ്സ് ആഫ്റ്റർ 1000 മീറ്റർ, കാർ ബി സ്റ്റോപ്സ് ആഫ്റ്റർ 1500 മീറ്റർ. അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടിനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജീസും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. FA and FB are the forces applied by the brakes on the cars A and B respectively. Then ratio of FA and FB is work energy theorem. That is F into S is equal to change in kinetic energy. Stop ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് initial kinetic energy half m u square ആണ്. Half m u square, that is the initial kinetic energy. Okay, that is F proportional to kinetic energy divided by displacement. So FA divided by FB is equal to EA by EB into SB divided by SA. What is EA by EB? That is 100 divided by 225 into SB. Stopping distance of B is 1500 divided by that of A is 1000. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 10 ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. That is 150 divided by 225. That is 225 ആകുമ്പോൾ 25 പറ്റില്ലല്ലോ. 30 divided by 45. That is 6 divided by 9. That is 2 divided by 3. 2 by 3 is the correct answer. So second option is the correct answer, 2 by 3. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ലോജിക് ഗേറ്റ് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് y ഓഫ് ദി ഗിവൺ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഈസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഗേറ്റ്. ലോജിക് ഗേറ്റ് നോക്കാം. ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം പ്രകാരം ഇതൊരു നോട്ട് ഗേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എ വരുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ടായിട്ട്, ഇവിടെ ബി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയും ബിയും കൂടി ഓർ ചെയ്താൽ എ പ്ലസ് ബി ആണ്. അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി, എ ഓർ ബി കോംപ്ലിമെന്റ് വരാം. അതേപോലെ ഇവിടെ വരുന്നത് ബി ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എ ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ആണ്, ആൻഡിനെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? y is equal to എ ഓർ ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഇത് ആൻഡ് ആണ്. ഡോട്ട് എ ആൻഡ് ബി കോംപ്ലിമെന്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ചെയ്താൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. ഡിമോർഗൻ എ കോംപ്ലിമെന്റ്
dot b complement dot a complement or b complement. And this is the Boolean of NOR gate. Y is equal to NOR gate. That is, ഇതിനെ multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get NOR gate. NOR gate in the Boolean ആണ്. What is NOR gate? Y is equal to A and B all complement. A and B all complement ആണ്. That is equal to NOR. OR plus NOT ആണ്. OR plus NOT. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Electric field in electromagnetic wave is Z is equal to 60 cos 5x plus 1.5 into 10 power 90 volt per meter. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ Z കോമ്പോണന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടും കോഎഫിഷ്യന്റ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ടും നെഗറ്റീവ് എക്സിലാണ്. അപ്പോൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഉണ്ടാവുക. പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ ഈ ക്രോസ് ബിയുടെ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അതായത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ ഇക്കും ബിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കെ ക്യാപ്പിലാണ്. പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ പ്ലസ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ക്രോസ് ഇതേതാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസഡിലും പ്രൊപ്പഗേഷൻ എക്സിലുമാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വൈയിലുള്ളതേ ആൻസർ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് വൈയിലായിരിക്കണം. ഫീൽഡ് വൈയിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണോ ഫോർത്ത് വൺ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം. E ഈക്വൽ ടു ബി സി. സോ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ സി. ഇയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് E0 ആണ് വേണ്ടത്. B0 ഈക്വൽ ടു E0 ബൈ സി. E0യുടെ വാല്യൂ 60 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 into 10 to the power 8. That is 20 into 10 to the power minus 8. 2 into 10 power minus 7. അപ്പോൾ 2 into 10 power minus 7 വരണം. അപ്പോൾ ഇതല്ല ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ആണ്. ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് 0.5 കിലോഗ്രാം ഇസ് ഡ്രോപ്ഡ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് 40 മീറ്റർ. ഒരു ബോളിന്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 0.5 കിലോഗ്രാം ആണ്. അത് എച്ച് ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് താഴെ വന്ന് വീഴാണ്. ആൻഡ് ബൗൺസസ് ബാക്ക് ടു ഹൈറ്റ് ഓൺലി 10 മീറ്റർ. അത് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി അത് 10 മീറ്റർ ഉയരം വരെ മാത്രമേ എത്തുന്നുള്ളൂ. എച്ച് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10 മീറ്റർ. ഈ എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 40 മീറ്റർ ആണ്. 40 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. മാസ് 1/2 കിലോ. ഓക്കെ, ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നു. ആ ഇമ്പാക്റ്റിന് ശേഷം അത് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ടു ദി ബോൾ? ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം തിയറമാണ്. ഇമ്പൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഓഫ് ദി ബോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻടു ഡെൽറ്റ വി. വന്ന് വീഴുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് വി. ബൗൺസ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും വി ഡാഷ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം? എം ഇൻടു വി ഡാഷ് മൈനസ് വി. ഓക്കെ, എം ഇൻടു വെക്ടർ വി ഡാഷ് മൈനസ് വി ആണ്. അപ്പോൾ വി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോർഡ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എടുക്കുമ്പോൾ എം ഇൻടു 2 ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ വി ഡാഷ് മൈനസ് വി എടുക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റി ഡൗൺവേർഡ് ആണ്, മൈനസ് വി ആണ്. ഈ അപ്പോർഡ് വെലോസിറ്റിയെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായി ചൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻടു ഈ വി ഡാഷിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2g എച്ച് ഡാഷ് ആണ്. മൈനസ് വിയുടെ ഫോർമുല എന്താണ്? അത് മൈനസ് വി ആണ്. മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് 2g എച്ച് ആണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 1/2 ഇൻടു ഈ റൂട്ട് 2g കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 ഇൻടു 9.8 കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇൻടു ബ്രാക്കറ്റിൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ഡാഷ് പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ആണ്. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുക റൂട്ട് ഓഫ് 9.8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2 അല്ലെങ്കിൽ 19.6 അല്ലേ വരും ഇവിടെ. 19.6 റൂട്ട് 19.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻടു റൂട്ട് എച്ച് ഡാഷ്. എച്ച് ഡാഷ് എത്രയാണ്? 10 ആണ്. പ്ലസ് root of 10 plus root of 40. This one you will get as 21.
So the correct answer will be 21 Newton second. Okay, so we'll be back again after collecting few more questions. We'll be now, don't go, we'll be continuing with other subjects. Thank you.
ഹായ് മക്കളെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ ഏതാനും കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക. The ratio of wavelength of light absorbed by hydrogen atom when it undergoes n equal to 2 to n equal to 3, n equal to 4 to n equal to 6 transitions അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ ലാംഡയുടെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ലാംഡയുടെ റേഷ്യോ ആണ് വേണ്ടത്. We know nu bar is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബാറിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാം, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡയുടെ റേഷ്യോ ആയി അല്ലേ. സോ ന്യൂ ബാറിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി, ശരിയല്ലേ. സോ n ഈക്വൽ ടു 2 ടു n ഈക്വൽ ടു 3 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഈ ഡാറ്റ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. 1 by 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 3 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ന്യൂ ബാർ 1ലേക്ക് വരും കേട്ടോ. ഇനി മറ്റേത് 4 to 6 ആണ്, 4 to 6 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 by 4 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 6 സ്ക്വയർ. ഇത് ന്യൂ ബാർ 2ലേക്ക് വരും കേട്ടോ. അപ്പം എന്ത് വരും? 1 by 4 1 by 9 വരും, 1 by 16 1 by 36 എന്ന് വരും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 5 by 36 എന്ന ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും. താഴത്ത് 16 minus 20 by 16 into 36 എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസലായി. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 5 by 20 16 മുകളിലേക്ക് പോയി. ഇറ്റ് ഈസ് 4 times 4 എന്ന് കിട്ടും. 4 എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ബാറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ. ലാംഡയുടെ റേഷ്യോ 1 by 4 എന്ന് വരും. ദിസ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 4 വിൽ ബി ദി ആൻസർ. 1 by 4 എന്ന് ആൻസർ വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അൺലൈക്ക് എ ഗാലിയം ദാറ്റ് ഹാസ് വെരി ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഗാലിയം മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ അല്ലല്ലോ, തെറ്റല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് തെറ്റാണ്. എ വരാൻ പാടില്ല, എ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു. ഓൺ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി വാല്യൂ ഓഫ് നൈട്രജൻ ക്ലോറിൻ ആർ നോട്ട് സെയിം. നിങ്ങൾ NCERT ടേബിൾ പരിശോധിക്കുക, രണ്ടിലും സെയിം വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു വേരിയേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബി നോട്ട് സെയിം, നോട്ട് സെയിം അതും തെറ്റല്ലേ. എ തെറ്റാണ്, ബി തെറ്റാണ്, എ തെറ്റാണ്, ബി തെറ്റാണ്. ബി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ സിയും ഇയും സിയും ഡിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സിയും ഇയും സിയും ഡി. അപ്പോൾ സി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ശരിയായിരിക്കണം. ആർഗൺ, പൊട്ടാഷ്യം ഇവർ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്, അത് ശരിയാണല്ലോ. പിന്നെ ഡി ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി സോഡിയം, മെഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, സിലിക്കൺ. സിലിക്കൺ മാക്സിമം, അലുമിനിയം, മെഗ്നീഷ്യം. ഇവിടെ തെറ്റല്ലേ. അപ്പോൾ എയും സിയും ഇയും ഇതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ സിയും ഇയും ഓപ്ഷൻ 2 അല്ലേ മക്കളെ. ഓപ്ഷൻ 2 എന്ന് വരണം. ഇതും ശരിയാണ്. ദി അറ്റോമിക് ഇത് നോക്കട്ടോ. അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഓഫ് സീഷ്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലിഥിയം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ, സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ. സെക്കൻഡ് വൺ റൈറ്റ്, ഓപ്ഷൻ 2. അടുത്തത് മാച്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. മാച്ച് ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കൊബോൾട്ട്, കൊബോൾട്ട് 4th ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. ഇത് ഏതാ വരിക? 4th ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ വരിക. അപ്പോൾ 3 വരണം അല്ലേ. സോറി, A3 വരണം. A3 ആണ് എല്ലാറ്റിലും. ബിയോ, ബി മെഗ്നീഷ്യം, ബി മെഗ്നീഷ്യം 4 വരണ്ടേ. ഇവിടെ 4 വരണം അല്ലേ. B4 വരണം. സിയോടാ C1 വരണം അല്ലേ. ഇത് 1 വരണം, ഗ്രൂപ്പ് 1 വരണം. അലുമിനിയം, അലുമിനിയം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 1 ഏതാ? 3 വരണം, 3 വരണം. 2 വരും. അപ്പോൾ A3 B4 C1 D2, A3 B4 C1 D2 ഓപ്ഷൻ 2 വരണം കേട്ടോ. ആ മാച്ചിങ് വരണം. ഗ്രൂപ്പ് കാറ്റയോണിക് റാഡിക്കൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തത് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഫോം അമോണിയ, ആർസനിക് ക്യാൻ ഫോം ആർസൈൻ. ശരിയല്ലേ. ആൻറ്റിമണി കനോട്ട് ഫോം ആൻറ്റിമണി പെൻടോക്സൈഡ്. അത് തെറ്റല്ലേ. ഇത് ശരിയാണ്, ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 കറക്റ്റ്, 2 ഇൻകറക്റ്റ്. തേർഡ് ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. റൈറ്റ്. അടുത്തത്
Dalton's atomic theory could not explain which of the following. Dalton's atomic theory could not explain which of the following. ഏതാണ് gaseous volumes? അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് ഇല്ലല്ലോ. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, if the half-life T-half for a first-order reaction is 1 minute, then time required for 99.9%. T-half എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ T-half എന്ന് വെച്ചാൽ 0.693/k. That is 2.303 into 0.3/k ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ. ഇനി T99 വന്നാലോ, T99.9%. It will be 2.303/k log 100/0.1. log 100/0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ log 1000 ആയി. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി 3. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മാറ്റം ഇവിടെ 0.3 ഇവിടെ 3യും 10 ടൈംസ് എന്ന് വരും കേട്ടോ. ഇറ്റ് വിൽ ബി 10 ടൈംസ്. ഓപ്ഷൻ 10 ടൈംസ്. ഓപ്ഷൻ 4 കേട്ടോ, 10 ടൈംസ്. അടുത്തത്, which of the following can exist as cis-trans isomerism? Cis-trans isomerism. pent-1 പറ്റില്ലല്ലോ, ഇതല്ലേ pent-1 CH2CH CH2CH2CH3. ഇവിടെ cis-trans പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ. 2-methyl hex 2-ene 2-methyl hex 2-ene hex 2-ene 2-methyl ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം, അതും പറ്റത്തില്ല. 1,1-dimethyl cyclopropane 1,1-dimethyl cyclopropane അതും പറ്റില്ല. 4 ആയിരിക്കും. 1,2-dimethyl cyclohexane 1,2-dimethyl cyclohexane 1,2-dimethyl cyclohexane. Here you can have cis-trans isomerism. 4th choice കേട്ടോ, 4th choice. Right? അടുത്തത്, phosphoric acid ionizes in 3 steps with their ionization constant values Ka1, Ka2, Ka3 respectively, while K is the overall ionization constant. ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഇത് ട്രൂ അല്ലേ, എ ട്രൂ അല്ലേ. log K equal to log Ka1 because K is equal to Ka1 into Ka2 into Ka3 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ബി H3PO4 is a stronger acid than, ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ സി, അപ്പോൾ എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്, എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി കറക്റ്റ് ആണ്. സി Ka1 ഇതും കറക്റ്റ് അല്ലേ. സബ്സിക്വന്റ് അയണൈസേഷൻ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. സി കറക്റ്റ് ആണ്. എ ബി സി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചോയ്സ് കാണാനില്ല, ഫോർത്ത് ചോയ്സ് കാണാനില്ല. നോക്കാം. അപ്പോൾ എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി. അപ്പോൾ ഇതല്ല എ ബി സി വന്നിട്ടുണ്ട്. Ka1 ഈക്വൽ ടു Ka3 Ka2. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി സി എന്നൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടാവണം. എ ബി സി എന്നൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടാവണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. അടുത്തത്, എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ 0 ഈസ് ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ. ബോണ്ട് ഓർഡർ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ്. ആസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻക്രീസസ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻക്രീസസ്, അതും തെറ്റല്ലേ. ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക. ബോണ്ട് ഓർഡർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ വിത്ത് ബോണ്ട് ഓർഡർ 0 ക്വൈറ്റ് സ്റ്റേബിൾ തെറ്റാണ്. ബോണ്ട് ഓർഡർ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 2 ആസ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻക്രീസസ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബോത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ഫോൾസ്. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് കേട്ടോ, ഇത് വരണം. അടുത്തത്, the correct order of decreasing basic strength of given amines are N-methyl aniline benzinamine, N-methyl aniline benzinamine. ഈ ഓർഡർ കറക്റ്റ് ആണ്. ബെൻസിനാമീൻ എത്തനാമീൻ ഇത് തെറ്റാണ്. അടുത്തത്, N-ethyl എത്തനാമീൻ ഇതൊക്കെയാണ്. ബെൻസിനാമീൻ ഇത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ, അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റാണ്. N-ethyl എത്തനാമീൻ ഓപ്ഷൻ 3 is the correct answer. 3 is the correct answer.
എൻ ഈത്തൈൽ എത്തനാമീൻ, സെക്കൻഡറി ഈത്തൈൽ അമീൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് എത്തനാമീൻ, അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. എൻ മീത്തൈൽ അനിലീൻ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ബെൻസിനാമീൻ, അനിലീൻ ലാസ്റ്റ് കേട്ടോ, അനിലീൻ ലാസ്റ്റ്. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം അത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. മറ്റു വിഷയങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും കേട്ടോ.
Okay. Now, welcome my students. We will continue our discussion on physics paper. Now, the question is there on the board. A current passing through the battery is given the circuit is. That is what is asked. Now, looking into the picture, this A, C, D, F, we can say that P by Q, 5 by 2.5. Five by 2.5 is equal to 3 by 1.5, and therefore the condition will be satisfied, and therefore this resistance we can remove, and therefore between B and E, 5 and 3 parallel each, and 2.5 and 1.5 parallel is equal to 4. Therefore, the effective resistance between this is equal to 8 into 4 by 8 plus 4 is equal to 8 into 4 by 12 equal to 8 by 3 ohm. So, between B and E, the net resistance is 8 by 3. Now, what is the total resistance in the circuit? Total resistance in the circuit is given by total resistance in the circuit. Total resistance 8 by 3 plus, this is 8 by 3 plus 1.5 plus 1 by 3 ohm plus 5.5 plus 5.5 plus 1 by 3. This one addition 8 by 3 plus 7 plus 1 by 3 is equal to 3, 8 plus 21 plus 1. 30 by 3. That is the total resistance equal to 10. The total resistance in the circuit is 10 ohm. Now question, what is the main current drawn from the battery source? And that is given by net EMF by total resistance. And therefore current is given by net EMF 5 by 10 is equal to half ampere. So here is equal to 0.5 ampere. So option is 2. The key option is 2. Okay, rather moderate question, this is, or simple we can say. We have to realize that this form a beast. I'm not going to say that all the questions are very easy, no, but this question is about moderate. Now, a bob of heavy mass M is suspended by a light string of length L, and the bob is given a horizontal velocity V0 at the shown in figure. I shall draw the figure. If the string slacken at the point P, making angle theta from the horizontal, the ratio of the speed V at bob at the point P and the initial speed V0. Now we are given a picture. Picture is like this. Here you give a velocity V0 and this is the bob of length L. Now it is pushed with the velocity V0. So that on reach here, this angle is given theta. Now the string slackens. And here the point P, velocity is equal to Vp. Velocity is Vp. Slacken means the tension of the string becomes 0. That is because the component of gravity here, this is mg. Then this is 90 minus theta. That is mg cos 90 minus theta. That is the component of gravity along this direction. mg cos 90 minus theta. This angle theta is, this is 90 minus theta. And the mg cos 90 minus theta means mg sin theta. That is balanced by centrifugal force there, mvp square by L. mv square by R. So mvp squared by L. M will cancel out. From this Vp square is equal to GL sin theta. Vp square is equal to GL sin theta. Next, the body here we project and give embark a kinetic energy. Therefore, total kinetic energy at this point and the total energy at this point must be the same. This is the reference.
The total energy here and total energy there are the same. So we are going to equate that. Half m po square is equal to half m vp square plus then potential energy. Potential energy up to this side is mgl plus this side is equal to this is L and this angle is theta, then that is equal to this is opposite side L sin theta. This is L and therefore this is L sin theta. mgl sin theta. Now this is now if you look here from this GL sin theta is Vp square, GL sin there. So GL sin theta is equal to GL sin theta. Here equal to Vp square. It's equal to half m Vp square. Half you can release out. It's okay. So we can cancel out half there. So it's equal to Vo square is equal to Vp square plus 2GL. 2m is 2GL plus 2GL sin theta. Half is removed out. Half m. 2GL sin theta. So okay. Now GL sin theta is equal to Vp square. GL sin theta. Therefore is equal to Vp square plus 2GL plus 2GL sin theta Vp square. 2 Vp square. 3 Vp square plus 2GL. 2GL. Now again, GL from here is equal to GL from here Vp square by sin theta equal to 3 Vp square plus 2 GL is equal to Vp square by sin theta. 2 Vp squared by sin theta is equal to Vp squared equal to 3 plus 2 sin theta equal to Vp square 3 sin theta plus 2 by sin theta. Vp square. Now what is asked is, look into the question, you can see that what is asked. Ratio of the velocity speed at Vp by for Vp square Vp square by Vo square. From here, Vp square by Vo square is equal to Vp square by Vo square is equal to sin theta by 3 sin theta by 2. And the Vp by Vo is equal to root of sin theta by 3 sin theta plus 2 all ratio. Sin theta by 2 plus 3 sin theta all ratio. So that is option is equal to 4. Now rather difficulty is there because you have to do all these things. ഒരു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Basic concept is okay. Only point is here. Slacken. What is the condition? It's okay. Next question. Now AB is a part of an electrical circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current I to A and is increased at a rate 1 ampere per second. Now at this point A potential is equal to VA. Then what is the potential here? On reaching here, what is the potential? Now you know there is an inductor. It will act as a source. And the source EMF is given by minus L into di by dt. Therefore, that on calculation minus L into di by dt. If you calculate L is equal to 1 minus L into
di by dt is given, increasing, positive. Di by dt is 1. Oh, therefore, this minus L is equal to 1, di by dt is equal to 1, minus 1 volt. And therefore, the PD here on reaching is equal to, if it is VA here, the potential decreases by 1 volt. And therefore, at this point, PD is equal to VA minus 1. Now come to this point. Here we are crossing from positive to negative. And therefore, as far as the PD is concerned, it is taken negative. And therefore, potential on reaching here become minus 5. So subtract minus from here you have to subtract 5. And therefore, here on reaching minus 5. Then there is a potential drop 2 into what is the current? Current is equal to 2 ampere. So 2 into, so PD here is equal to 2 into 2 is equal to 4. And therefore, on reaching here, the potential is equal to minus 4. Equal to the potential at this point B. So here VA minus 1, VA minus 1 minus 5, VA minus 1 minus 5 minus 4 is equal to VB. And what is us? So this is VA minus VB. So VA minus VB is equal to, take the other side, equal to 10. The PD between these 2 points is equal to plus 10. So the answer is equal to this, 10 volt. Okay, that's a simple question. A 2 ampere circuit is flowing through 2 different small circular copper coils. And ratio 1:2. Ratio of the respective magnetic moments. Magnetic moment of a current carrying coil is given by NIR basic formula. Here N is equal to 1, only single turn. And it is said that the 2 ampere current flowing through different, current flowing is the same. Our N is 1, current is the same. And therefore, the dipole moment M proportional to area of cross section. So M proportional to A, proportional pi R squared, or M proportional to R squared. The dipole moment proportional to R squared. Therefore, M1 by M2 equal to R1 by R2 whole squared. R1 by R2 1 by 2 equal to 1 by 2 whole squared, 1 by 4. So the answer is 1:4. 1:4. Option is C. The order is that 1:4. Simple question. In some appropriate unit time t and position accelerated by a moving particle t is equal to, we are given a function of x and t, not in terms of x but in terms of t, like this, t is equal to x squared plus x. It is a function. Now question is what is the acceleration. Now velocity is dx by dt and acceleration d square x by dt square. So to get that answer, definitely what we have to differentiate with respect to time on both sides. So here is dt by dt1 is equal to 2x into dx by dt plus dx by dt. This is equal to dx by dt, common dx by dt is equal to 2x plus 1 equal to 1. From this, dx by dt is equal to 1 by 2x plus 1 or 2x plus 1 whole raised to minus 1. This is our velocity function. This is our velocity function dx by dt. Question is the acceleration. So acceleration is given by d square x by dt square. So differentiate this once again. It's equal to minus 1 into 2x plus 1 whole raised to minus 2 into 2 into dx by dt. Now, so acceleration is equal to minus 2. The denominator is equal to 2x plus 1 whole squared into dx by dt is already here, 1 by 2x plus 1. It's equal to 1 by 2x plus 1. It's equal to minus 2 by 2x plus 1 whole cube.
acceleration is equal to minus 2 by 2x plus 1 whole cube. So minus 2 by 2x plus 1 whole cube. So option is equal to 2. Now, problem simple provided you must know simple differential concept. That's okay. Otherwise, the problem is simple one. Yes. Next question comes. Follows. Next teacher will come and engage you. Thank you. Anjana കഴിഞ്ഞോട്ടാ. ഇതിലോട്ട് പോകുന്നു. Yes, good evening, all of you. We have a question from LCR series circuit. LCR series circuit question ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്പം ലെങ്തി ആണ്, കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കണ്ടു. ഇത് അത്രയും ലെങ്തി കൺഫ്യൂസിംഗ് അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് തന്നിട്ടുണ്ട്. P is given to be 220 volt. Yes. R resistor is 20 ohms.
capacitive reactance is 25 ohms. Inductive reactance is 45 ohms. That gives you total impedance is equal to how much? Root of XL minus XC whole square divided plus how many? R square. XL minus XC is coming to be 20. So 20 square plus R is 20 square. Therefore, impedance coming to be 20 root 2. Impedance coming to be 20 root 2. Impedance 20 root 2 ആണ്. Impedance 20 root 2. ഇനി what about circuit current? Circuit current is equal to voltage എത്രയാണ്? 220 divided by 20 root 2. This is coming to be 11 by root 2. 11 by root 2. That is 11 root 2 by 2. That is coming to be near about 5.5 into root 2, nearly 7.8 ampere. 7.8 ampere. പക്ഷെ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ 7.8 വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. അതും റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുലയല്ലേ? ഫേസ് ഡിഫറൻസിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പലതവണയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ ഫേസ് ഡിഫറൻസ്? നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ്. നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് എത്രയാണ്? ഇവിടെയുണ്ട് നെറ്റ് റിയാക്ടൻസ് എത്രയാ? 20. Isn't it? Net reactance is 20 and this is 20 by tan phi is equal to yes, net reactance by resistance. Resistance is 20, therefore tan phi coming to be 1, therefore phi coming to be 45 degree. Phi coming to be 45 degree. Therefore answer is coming to be 2 is coming. Let us check once again. 45 degree impedance, net reactance by resistance tan phi is equal to L omega by 1 upon omega C. Yes, is it correct? Is it set is how many? No, yes, correct. Net reactance by resistance that coming to be 1. Okay, we go to the next question. Sun rotates around its center with 27 days. What will be the period of revolution of Sun were to expand twice its the present radius without any external influence? Assume that Sun is to be. What is the meaning of uniform sphere? It is a solid sphere. Sun is to be taken as a solid sphere. Same problem നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തിലെ? എർത്തിന്റെ കേസിൽ. Same approach. No external torque ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ആര് കൺസേർവ് ചെയ്യണം? ആംഗുലർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണം. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 എന്താണ്? ബിഫോർ എക്സ്പാൻഷനുള്ള മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ. അതൊരു സ്പിയർ ആണ്, സോളിഡ് സ്പിയർ ആണ്. 2/5 mr² ഇൻറ്റു ആംഗുലർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഡേയ്സിൽ എഴുതാം. എത്രയാണ് ആംഗുലർ സ്പീഡ്? 2π/27 ആണ്. എർത്തായിരുന്നു മുതൽ 24 ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് സൺ ആണ്. അപ്പോ 2π / 20 ഇൻ ഡേയ്സിലാണ് ഇരിക്കട്ടെ, ഡേയ്സിൽ ഇരിക്കട്ടെ. I2 ഇതിപ്പോഴും സ്പിയർ തന്നെ, ഒറ്റ ചേഞ്ച് മാത്രം വന്നു. വാട്ട് ചേഞ്ച് ഹാപ്പൻ ടു ഇറ്റ്? ഇതിന്റെ സൺ വേർ ടു എക്സ്പാൻഡ് ട്വൈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് റേഡിയസ്. അപ്പൊ എന്തുവരും? പുതിയ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് റേഡിയസിലാണ്. 2π/m ഇൻറ്റു r² ഇൻറ്റു പുതിയ പീരീഡ് 2π/t. നമുക്കൊന്ന് എന്താ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. 2π/mr² ക്യാൻസൽ. ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട്? 1/27 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ബാക്കിയുണ്ട്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ആര് ബാക്കിയുണ്ട്? 4/t ബാക്കിയുണ്ട്. Therefore
T is coming to be 27 into 4. That comes to be 108 days. An answer undo? Yes, answer is 4. 108 days. Answer is 4. But then next question number 17, answer is 4. Come on. Next question. Question വരുന്നില്ല. Oh, sorry. Here I had to go. Yes. Two cities X and Y are connected by regular bus service. Buses leaving in either directions. Girl driving scooty with a speed of 60 km/h in the direction X to Y notices that a bus passes every 30 minutes in a direction of her motion and in every 10 minutes in the opposite direction of motion. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is a question worked out in NCERT. NCERT നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മോഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സസൈസിലെ ഐ തിങ്ക് അത് വർക്ക്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, 9 മിനിറ്റ്സും 40 km/h മറ്റും. ഇത് അല്പം മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെഗുലർ ബസ് സർവീസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റേഷൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. എക്സിൽ നിന്ന് വൈയിലേക്ക് റെഗുലർ ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട്. ബസ് സർവീസിന്റെ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ബസ്സസ് ലീവിംഗ് എ സ്റ്റേഷൻ എക്സ് ആൻഡ് ഗോയിങ് ടു വൈ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി T സെക്കൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ വൈയിൽ നിന്നും എക്സിലേക്കും ബസ്സസ് പോകുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയും അതേ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു ബസ് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ T hours കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബസ്സസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഗേൾ ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം എക്സ് ടു വൈ. ഗേൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് നിന്ന് വൈയിലേക്കാണ്. ആൻഡ് അപ്പൊ എക്സ് നിന്ന് വൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ബസ്സസ് കമ്മിങ് ഇൻ വാട്ട് ഡയറക്ഷൻ? Opposite direction. Okay, buses will be moving in opposite direction. She is moving in X to Y. Notices the bus goes past every. ഇവിടെ ബസ് ഇയാളെ ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഗേൾ ഉള്ളത്. ഞാൻ G എന്ന് എഴുതാണ് ഗേൾ. ഇനി എന്ത് പറ്റി? ആ ബസ് കടന്നുപോയി. ഇനി പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബസ്സാണ് ഇവർ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ബസ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു? ബസ്സിന്റെ സ്പീഡ് ആരേക്കെങ്കിലും കൂടുതലാണ്? ഗേളിൻ്റെക്കെങ്കിലും കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ബസ് കടന്നുപോയി. ഇനി അടുത്ത ബസ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് ബസ് 1 അല്ല. ബസ് 1 ഓൾറെഡി അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു. ഇത് ബസ് 2 ആണ്. അപ്പോഴും ഗേൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ബസ് കുറെ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കാണും. ഫസ്റ്റ് ബസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്ക്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ്, ബസ്സസ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസിലാണ് ബസ്സസ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഹാവ് ടേക്കൺ അറ്റ് റെഗുലർ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് T. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ബസ് കടന്നുപോയി ഒരു ഈ ഇൻസ്റ്റന്റില്. ഇനി അടുത്ത ബസ്സാണ് ഗേളിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്ക് എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു? ഒരു ബസ് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ട സമയത്ത് T സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബസ്. കാരണം അതായത് ഗേൾ നിൽക്കുന്നത് ബസ് നമ്പർ 1ന്റെ കൂടെ, ഇനി വീണ്ടും ബസ് നമ്പർ 1ന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബസ്, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ബസ്, ഗേൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഒരു ബസ്സും അടുത്ത ബസ്സും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ്. റിലേറ്റീവ്. ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല. ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എത്രയാന്ന്. പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്, ഇവിടെ ഒരു ബസ്സുണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ ബസ്സുണ്ട്. റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബസ്സസ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ ഗേൾ ഈസ് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബസ്സസ്. അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് ടു ദ ബസ്, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഗേൾ. നമുക്ക് എന്തിടാം? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബസ് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗേൾ. ഇത്ര വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗേൾ km/h 60. കാരണം രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്.
ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും ഗേൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടണം? അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബസ് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗേൾ ഇൻറ്റു what is the time taken? Time taken is the time interval between the buses released. ഇത് ഒന്നാമത്തെ ബസ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബസ്സാണ്. ഒന്നാമത്തെ ബസ്സും രണ്ടാമത്തെ ബസ്സും തമ്മിലുള്ള സെപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ടി ആണ്. യെസ്, ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദ വാട്ട് ഗേൾ. ഇനി ഫിസിക്കലി നോക്കിയേ, ഫിസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ്? ഒരു ബസ്സും അടുത്ത ബസ്സും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണത്? വി ബി ഇൻറ്റു ടി. ഓക്കെ, വി ബി ഇൻറ്റു ടി. അപ്പോൾ അത് ഇക്വേഷൻ 1. ഇനി സെയിം തിങ് ഹാപ്പൻസ്, ബസ്സസ് ആർ ഫ്ലൈങ് ഫ്രം വൈ ടു എക്സ്. വൈ ടു എക്സും ബസ്സസ് പോകുന്നുണ്ട്, എക്സ് ടു വൈയും ബസ്സസ് പോകുന്നുണ്ട്. എക്സ് ടു വൈ പോകുന്ന ബസ്സസും ഗേളിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഒന്നായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തപ്പോൾ എന്തെടുത്തു? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബസ് മൈനസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഗേൾ ഇൻറ്റു ടൈം ഇന്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. ഈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? വി ബി ഇൻറ്റു ടി. കറക്റ്റ്? യെസ്. ഇതല്ല, ഇത് ടൈം ഇന്റർവൽ. ആ ടൈം ഇന്റർവൽ എത്രയാണ്? ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല. ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ബസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള, നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബസ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സമയം, ഒരു ബസ്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബസ്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ടി എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ല. ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബസ്സസ് ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർവെല്ലാണ്. ഇത് എത്രയാണ്? എവറി 30 minutes. 30 മീൻസ് എനിക്ക് അവറിലാക്കി എന്ത് എഴുതാം? 1/2 hours. ഇനി ഫോർ ദ ബസ്സസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഫോർ ദ ബസ്സസ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി ബി പ്ലസ് 60 വരും. അവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഗേൾ വിൽ ഫൈൻഡ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ് വിൽ ബി ക്രോസിംഗ് ഹെർ. കുറെ കൂടി മോർ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ബസ്സസ് ക്രോസ് ചെയ്തു. നേരത്തെ ഒരു ബസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബസ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 30 മിനിറ്റ് എടുത്തെങ്കിൽ ഇനി എത്ര വേണ്ട? ഇപ്പൊ എത്ര എടുക്കുന്നത്? ഹൗ മെനി മിനിറ്റ്സ്? 10 minutes. 10 minutes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/6. ഇപ്പോഴും ഫോർ ദ ബസ്സസ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ഒരു ബസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ വിൽ ബി ദ സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബസ്സസ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബസ്സസും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ബസ്സസും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്, ഒരേ ഇന്റർവെല്ലാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന ബസ്സുകളുടെ ഇതും എത്ര തന്നെയാണ്? വി ബി ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 1ന്റെയും 2ന്റെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സീക്കാണ്. ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് കിട്ടി? വി ബി മൈനസ് 60 ഇൻറ്റു 1/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി പ്ലസ് 60 ഇൻറ്റു 1/6. ഇത് 3 ആണ്. ഞാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നു. 3VB, ഈ 3 ഇങ്ങോട്ട് വരും. 3VB മൈനസ് എത്രയാ? 180. കറക്റ്റ്? ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ആര് ബാക്കിയുണ്ട്? VB പ്ലസ് 60 ബാക്കിയുണ്ട്. VB ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ. ഇത് 2VB ആയി. 2VB is equal to 240. Therefore, VB is equal to 240/2, അതായത് 120 km/h സ്പീഡ്. നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സ്പീഡ് മാത്രം പോരാ, എന്താണ്? എന്തും വേണം? ടൈമും വേണം. നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയേ. ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ മാത്രമേ സ്പീഡ് 120 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റലക്ച്വൽ വേല് ചെയ്യുമ്പോൾ, എൻട്രൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി ഓപ്ഷൻസ്. ഒരു ഓപ്ഷൻസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എനിവേ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് കൺഫർമേഷൻ കൊണ്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് ടൈം? ഇനി ഇക്വേഷൻ യു ടേക്ക്. ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തോ. വി ബി മൈനസ് 60. വി ബി എത്രയാണ്? വി ബി നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 120 ആണ്. 120 മൈനസ് 60 എത്രയാണ്? 60 ഇൻറ്റു 120 മൈനസ് 60 ഇൻറ്റു ഹാഫ് is equal to velocity of the bus എത്രയാണ്? 120 ഇൻറ്റു ടൈം ഇന്റർവൽ. ഇതെന്ത് വന്നു? ഇത് 30. Therefore
time interval will be 30 by 120. നോക്കുക സ്പീഡ് എന്തിലാണ്? കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ്. ഇപ്പം ടൈം കിട്ടുന്നതും അവറിലാണ്. നമുക്ക് 1/4 അവർ എന്ന് കിട്ടും. 1/4 അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 15 minutes ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. എന്താണ്? സ്പീഡ് 120 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ എത്രയാണ്? 15 minutes ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്തു. നമ്മൾ ഫോർ നോട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം, ഹൂവർ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി, they are coming to the discuss the question. So my turn is over. Next sir is waiting. May not be physics, maybe some zoology, biology, whatever it may be. Okay, students, don't worry about the papers, nature. Be confident with what you have done. Okay. രണ്ടാണ് വേണം. Chemistry. വാ സാറേ തുടങ്ങാന്ന്, കുറച്ച് ചെയ്യാന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങാന്ന്. ഞാൻ റെഡിയാണ്. First question, the complex 2 of mitochondrial electron transport chain is known as. There are 4 complexes in mitochondrial ATS: complex 1, complex 2, complex 3, and complex 4. Complex 2 is also known as succinate dehydrogenase. Answer option 2. Second question, it is from biotechnology first chapter. Question is somewhat like this: polymerase chain reaction or PCR amplifies DNA following the equation. So that equation they have given, some mathematically they have represented it. So our answer is supposed to be 1. So that you can manage. Next question, what are the potential drawbacks in adoption of the IVF method? So of course it is reproductive health chapter, it is based on that we have this question. So there are many statements here. First statement, high fatality risk to mother. Then expensive instruments and reagents, husband or wife necessary for being donors.
less adoption of orphans, not available in India. Possibility that the early embryo does not survive. Choose the correct answer from the options given below. So we have our fourth option. Okay, so I will just take it as, of course, first one, high fatality risk to mother. It is there. Then, so expensive instruments and reagents, that is right, of course. Then husband and or wife necessary for being donors. In the case of IVF, we don't want that husband. Even from donors, we can have. Less adoption of orphans. It is correct. Not available in India is wrong. It is available in India. Possibility that the early embryo does not survive. Okay, there are chances, less chances of success here we have. What is the name of blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? So it is supposed to be a vein. So in this list we have aorta, pulmonary artery, then pulmonary vein, we have vena cava. We'll go with the vena cava. So the answer is supposed to be 4. Next question, which of the following statement refers to reductionist biology? In the opening page of Cell, the basic unit of structure and function chapter, this question is based, that is reductionist biology means physicochemical approach to study and understanding the living organisms. So the option is answer 1. Next question is from RNA world. 2 statements are given. Both of them are related to RNA world. Statement 1. In the RNA world, RNA is considered as the first genetic material. Yes, RNA was the first genetic material. Evolved to carry out essential life process. Yes, all the life processes were evolved around RNA. Then RNA acts as a genetic material. Yes, RNA can act as genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in living system. But being reactive, RNA is unstable. So statement 1 is correct. Statement 2 is related to DNA. DNA evolved from RNA. It is more stable genetic material. It is double helical strand, being complementary, resists changes by evolving repair mechanism. Statement 2 is correct. So both statements 1 and 2 are correct. Option 1. Next question, it is from Organism and Population chapter. Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Commensalism, mutualism, predation and amensalism. Answer is of course the commensalism. Direct question it is. So we'll go with option 1. Next question, it is 5 statements regarding the prokaryotic and eukaryotic ribosome. First statement, statement A, eukaryotic ribosomes are 80S and prokaryotic ribosomes are 70S, correct? Each ribosome has 2 subunits, a large subunit and a small subunit. Statement C, the 2 subunits of 80S ribosomes are 60S and 40S, and that of 70S, it is 50 and 30. But the statement D and statement E are wrong. A, B, C are true. So option is 1. Next, which of the following is an example of ex situ conservation? A biodiversity chapter question.
national park is in situ, wildlife sanctuary is in situ, zoo and botanical gardens are ex situ, protected areas are in situ. So answer is 3. Next one, it is ecosystem based question. So two statements you can see here. We'll read it. First one, statement number 1, the primary source of energy in an ecosystem is solar energy. Textbook statement, it is correct. Second, the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. That is wrong. We'll call it as gross primary productivity. So our first statement is correct, whereas second one is wrong. So we will go with our option 3. Okay, statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. So our answer is option 3. Next one, it is based on few diseases. Okay, from physiology chapters, we have emphysema here, angina pectoris, then glomerulonephritis. Okay, we have to match it along with that tetany also. So we have to match it with emphysema means what? It is nothing but damaged alveolar wall and decreased respiratory surface. So emphysema will match with the second. Angina pectoris means it is nothing but we have acute chest pain when not enough oxygen is reaching in heart muscle. Okay, that means it is 3. We have glomerulonephritis, that is inflammation of glomeruli of kidney, that is 4. Tetany means rapid spasms in muscle due to low calcium in body fluid, that is 1. So 2, 3, 4, 1. Okay, 2, 3, 4, 1. It is option is supposed to be 4. Yes, this is an assertion-reason question from that is regarding the pollination. Assertion: both wind and water pollinated flowers are not very colorful and they do not produce nectar. Assertion is correct. Reason: the flowers produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers. The statement in reason is also correct, but reason could not be the explanation of assertion. So we opt for option number 2. Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. ഹലോ നമസ്കാരം. ഫിസിക്സ് പാർട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. In a certain camera, combination of 4 similar thin convex lenses arranged axially in contact, then power of the combination and total magnification. Power of the combination. Power of the combination is equal to n times power of each. That implies എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? n times each. N is equal to 4. That is 4 times p each. 4p. Power of the combination 4p ആണ്. ഒക്കെ കോൺവെക്സ് ആയതുകൊണ്ട് പവറുകളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം. p പ്ലസ് p പ്ലസ് p പ്ലസ് p 4p ആണ് വരിക. അപ്പോൾ p റൈസ് ടു 4 അല്ല, ഇതല്ല. ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത പാർട്ട് മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ. Magnification of the combination is equal to magnification of each raised to n ആയിരിക്കും. That is m raised to 4. അപ്പോൾ ഇതല്ല. So option 3. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം.
3 identical heat conducting rods are connected as shown in figure. ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഫിഗർ അതിൽ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫോണിലുണ്ട്, ഞാൻ ഫിഗർ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ഇതിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ 3T ആണ്, ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ T ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഐഡന്റിക്കൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ 2K, ഇതിന് K, ഇതിന് വീണ്ടും 2K. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ് T1, സെക്കൻഡ് ഇന്റർഫേസ് T2 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫിഗർ ഉള്ളത്, ഇത്രേ ഫിഗറിലുള്ളൂ. ഇനി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Rods are thermally insulated from outside. In steady state, temperature at the left junction is T1, right junction is T2, T1 by T2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റില് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. dq by dt, റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഇൻ സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ റോഡിലൂടെയുമുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലോയുടെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർമുല ഇതാണല്ലോ, KA ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആണ്. ഇതിൽ എൽ എ ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കെയും ഡെൽറ്റ ടിയുമാണ് വ്യത്യാസമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, റേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് സീരീസിൽ. അപ്പൊ കെ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ കെയുടെ വാല്യൂ 2K ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി 3T minus T1, 3T minus T1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, അടുത്ത പാർട്ട് ഇതിലേക്ക് വന്നാൽ K ഇൻറ്റു T1 മൈനസ് T2. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് റോഡിലൂടെയുള്ള റേറ്റും സെക്കൻഡ് റോഡിലൂടെയുള്ള റേറ്റും സെയിം ആണ്. അതിൽ K നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക 60 മൈനസ് 2T1 ഈക്വൽ ടു T1 മൈനസ് T2, ദാറ്റ് ഈസ് 6T1 മൈനസ് T1, 5T1 അല്ലെ, 6T1 മൈനസ് T1, 5T1 is equal to 3. ശരിയല്ലേ? T1 അല്ല അത് അല്ലേ, T1 അല്ല, ഇത് T ആണ്. അപ്പൊ 6T ഉണ്ട്, 6T മാത്രമേ 2 into 3, 6T minus 2T1 equal to T1 minus T2, that is 6T equal to 2T1 plus T1, 3T1, 3T1 മൈനസ് T2. ശരിയല്ലേ? 2T1 പ്ലസ് T1, 3T1 മൈനസ് T2. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് T1 ബൈ T2 ആണ്. അതിൽ T യെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ട് എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൽ 2K ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T, 2K ഇൻറ്റു T2 മൈനസ് T ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? 2K ഇൻറ്റു 3T മൈനസ് T1. അതിൽ 2K നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ദാറ്റ് ഈസ് T2 മൈനസ് T ഈക്വൽ ടു 3T മൈനസ് T1. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ മൈനസ് T അവിടെ പോകുമ്പോൾ T2 പ്ലസ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3T പ്ലസ് 40 ആണ്. T2 പ്ലസ് T1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3T പ്ലസ് T 40. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് T യെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 6 ഇൻറ്റു ടിക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതാം? 1/4 ഇൻറ്റു T1 പ്ലസ് T2 എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3T1 മൈനസ് T2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് 3/2 ആണ്. 3T1 പ്ലസ് 3T2 ഈക്വൽ ടു ഒരു 2 ഉണ്ട്, 6T1 മൈനസ് 2T2. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വരിക 3T1 വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വരിക 5T2 വരും. അങ്ങനെ T1 ബൈ T2 എത്ര കിട്ടുക? 5/3 എന്ന് വരും. T1 ബൈ T2 5/3, 5/3 ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ ലെങ്തി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്. വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കില്ല ഒരു കോച്ചിങ് സെന്ററുകളും. പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ D, 2 slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3/8 D and D/2 respectively inserted in capacitor. Due to this, capacitance become 2 times larger than, എന്ന് വെച്ചാൽ 2 times ആണ്, ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് 1 ആയിരുന്നപ്പോൾ, എയർ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള കപ്പാസിറ്റി ε0 A/D ആയിരിക്കും. അതിന്റെ 2 times ആണ്. ഇതിനിടയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ K1 ഉം K2 ഉം ഡയലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഉള്ള രണ്ട് മീഡിയങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഡ്ത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസുകളിൽ D1-ലും D2-ലും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും സീരീസ് ആയി പരിഗണിക്കാം. സീരീസിലുള്ള ഇക്വിവാലന്റ് കപ്പാസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയോ. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കപ്പാസിറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്താണ്? എപ്സിലൺ 0 ഇൻറ്റു K1. K1 is equal to 1.25 K2. അതിനെ നമുക്ക് K1 equal to 5/4 K2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ K1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5/4 K2 ആണ്. ഇൻറ്റു ഏരിയ മാറ്റമില്ല. സോ എപ്സിലൺ 0 എപ്സിലൺ R A ഡിവൈഡഡ് ബൈ D. ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഒന്നാമത്തതിന്റെ ഡിയുടെ വാല്യൂ, ഒന്നാമത്തിന്റെ 3/8 D ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 D ഇങ്ങനെ എഴുതണം. അതാണ് ആദ്യത്തെ കപ്പാസിറ്റി, ആദ്യത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ. അടുത്ത കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെയോ ഇൻറ്റു, അത് രണ്ടും സീരീസ് ആവുമ്പോൾ C1 C2 ബൈ C1 പ്ലസ് C2 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തതിൻ്റെത് C2 എപ്സിലൺ 0 ഇൻറ്റു K2 ഇൻറ്റു A ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? D/2 ആണ്. അപ്പൊ D ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ C1 C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ C1 പ്ലസ് C2, ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും? ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം. 8 × 5 40, 40/4 10 ആണ്, 10/3 ആണ്. അപ്പോ എപ്സിലൺ 0 K2 A/D കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. ഇത് രണ്ടും, ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അല്ലെ, ഇൻറ്റു ഇതിൽ വരിക 40/4 10, 10/3 പ്ലസ് അല്ലെ എപ്സിലൺ 0 K2 A/D എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ പ്ലസ് 2. ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ എപ്സിലൺ 0 A/D ഇവിടുന്ന് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഒരെണ്ണം എപ്സിലൺ 0 A/D ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ വരിക? 10/3 K2 അല്ലെ, 10/3 K2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്താ വരിക? എപ്സിലൺ 0 അത് ഇവിടെ വെട്ടിക്കളയാം, ഏരിയ പോയി, K2 ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു അവിടെ എന്താ വരുള്ളൂ? D ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് 3 2 6 16/3 ഈക്വൽ ടു 2 വെട്ടികൾ, ദാറ്റ് ഈസ് 3 പോയിട്ടുണ്ട്. K2 ഈക്വൽ ടു 16/10, ദാറ്റ് ഈസ് 1.6, ഓപ്ഷൻ 3. ഓക്കെ, അടുത്ത പാർട്ട്. കൺസിഡർ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ഫെറിക്കൽ ഒബ്ജക്ട് ബീങ് മെഷർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വെർനിയർ കാലിപ്പർ. സപ്പോസ് 10 വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ഈക്വൽ ടു 9 MSD. 10 വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ 9 മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷനോട് ഈക്വൽ ആണ്. ലീസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഇൻ മെയിൻ സ്കെയിൽ 0.1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതായത് 1 MSD എന്ന് പറയുന്നത് 0.1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 1 MSD മൈനസ് 1 VSD ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 MSD മൈനസ് 1 VSD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 9/10 MSD ആണ് എന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു 1 MSD into 1 minus 9/10, that is 1/10. That is least count equal to 1 MSD 0.1 ആണ്, 0.1/10 ആണ്, that is 0.01 സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് കിട്ടുക. ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കിട്ടി. ഇനി റീഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക? മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത്. ഡയമീറ്റർ അല്ലേ, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സ്ഫെറിക്കൽ ഒബ്ജക്ട്. മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് പ്ലസ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെയിൻ സ്കെയിൽ റീഡിംഗ് 5 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 5 സെന്റിമീറ്റർ പ്ലസ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ കോയിൻസൈഡിംഗ് ഡിവിഷൻ 8 ആണ്. അതിനെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് റീഡിംഗ് ആവുള്ളൂ, സെന്റിമീറ്റർ ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് 5.08 സെന്റിമീറ്റർ. അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ആൻസർ അല്ല. അതിന് കാരണം 0 എറർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് 0 എറർ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 0 ഓഫ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഈസ് അറ്റ് x equal to 0.1 സെന്റിമീറ്റർ. ഓക്കെ, മെയിൻ സ്കെയിലിൽ 0 ഇവിടെയാണ്. മെയിൻ സ്കെയിലിൽ ഈ റീഡിംഗ് ആയിരിക്കും 0.1. വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഞാൻ വേറൊരു കളറിൽ കാണിക്കാം. വെർനിയർ സ്കെയിലിന്റെ 0 വരുന്നത് x equal to 0.1 സെന്റിമീറ്ററിലാണെന്ന്. അപ്പൊ വെർനിയർ സ്കെയിലിന്റെ 0 ഇതാണ്. വെർനിയർ സ്കെയിലിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്, 10 ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 0 ഇവിടെയാണ് വരിക. എന്ന് വെച്ചാൽ 0 ഓഫ് വെർനിയർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് 0 ഓഫ് മെയിൻ സ്കെയിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ എറർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. 0 എറർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് 0 എറർ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ 5.08 കുറവുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ. 5.08 കുറവുള്ളത് 5.08 കുറവുള്ളത് സ്ലൈറ്റ്ലി ലെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് 5 സെന്റിമീറ്റർ.
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ബീം ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എയർ ഇൻസിഡന്റ് ഓൺ എ മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.73 at ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ. പോളറൈസേഷൻ ബൈ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ലോ പറയുന്നത് ടാൻ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ്. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.73 ആണ്. സോ പോളറൈസേഷൻ ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി ആണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ആണ് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് എങ്കിൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. റിഫ്ലക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോളറൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും കറക്റ്റ്. അടുത്തത് പാർട്ടിക്കിൾ മാസ് m മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് ഒറിജിൻ വിത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് പുള്ളിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ. ബോർ മോഡൽ ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ. ദെൻ റേഡിയസ് nth ഓർബിറ്റ് വെലോസിറ്റി v കണക്ഷൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ ആറും എന്നും റേഡിയസും ക്വാണ്ടം നമ്പറും സ്പീഡും ക്വാണ്ടം നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ഒറിജിൻ മീൻസ് ദ സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ്. വെലോസിറ്റിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയ ഫോഴ്സിന്റെ കോമ്പണന്റ് സെൻട്രിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. mv²/r കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. m കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. സോ v² പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു r ആണ്. ഇനി ബോർ മോഡൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എടുക്കാം. ആംഗുലർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടൈസേഷൻ mvr is equal to nh/2π. That is vr proportional to n. vr proportional to n. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്നുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടാം. ദാറ്റ് ഈസ് എന്നിന് നമുക്ക് വി ആർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വിക്ക് n/r എഴുതാം. അങ്ങനെ r പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു v² ആണ്. v പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്? vr പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് v പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n ഡിവൈഡഡ് ബൈ. അങ്ങനെ v പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻⁴ എന്നും r പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n⁻²/3 എന്നുമാണ് കിട്ടുക ഓൺ കാൽക്കുലേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. ഹായ് ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ നോക്കാം. കെമിസ്ട്രി പാർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രിഡിക്റ്റ് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് പി ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ സീക്വൻസ് എന്നാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് HBr ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് മക്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ വരും അല്ലടാ. ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡിഷൻ, ബ്രോമിൻ അവിടെ വരും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വിത്ത് KCN ആണ്. അപ്പോൾ ബ്രോമിൻ പോയിട്ട് അവിടെ CN വരും. മൂന്നാമത്തേത് മെൻഡിയസ് റിഡക്ഷൻ ആണ്. CN എന്താവും? CH2 NH2 എന്നാവും. അപ്പൊ ഇവിടെ CH3 ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ബ്രോമിൻ ഇവിടെ വരും, റൈറ്റ്. ആന്റി മാർക്കോണിക് ഓഫ് അഡിഷൻ, കാരണം ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ബ്രോമിൻ പോയിട്ട് സയനൈഡ് ആവും. ദെൻ മെൻഡിയസ് റിഡക്ഷൻ, സോഡിയം അമാൽഗം എത്തനോൾ. ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എനർജി ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ബോർ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഹീലിയം പ്ലസ് ആൻഡ് ലിത്തിയം 2+. എനർജി ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ലിത്തിയം 2+.
energy of first orbit of lithium 2 plus E14 lithium 2 plus എത്ര മക്കളെ വരിക 2.18 into 10 power minus 18 into equal to z square by n square എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഇൻറ്റു z സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ 9 എന്ന് വരും. 2 18 19. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് റേഡിയസ് ഓഫ് ലിത്തിയം. റേഡിയസ് ഓഫ് ലിത്തിയം R14 lithium 2 plus, that is 52.9 into n square by z എന്നല്ലേ. n equal to 1 ആണ്. അപ്പോൾ by z ചെയ്യണം, by 3 ചെയ്യണം. എന്ത് വരും ഇവിടെ 1 7 17 സംതിങ് 17 സംതിങ്. അപ്പൊ ഇതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് EN4 ഹീലിയം പ്ലസ് ആണ് കേട്ടോ. E14 ഹീലിയം പ്ലസ് ആണ്. 2.18 into 10 power minus 18 into 2 square 4 എന്ന് വരും. 4 2 8. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അടുത്തത് RN4 ഹീലിയം പ്ലസ്. R14 ഹീലിയം പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 52.9 by 2 വരും. അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ 26. അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് വരും കേട്ടോ. റൈറ്റ്. കുറച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പാരാമാഗ്നറ്റിക് എന്നാണ് ചോദ്യം. NiCl4 പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അറിയാലോ, ഇതും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്, ഇത് പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അപ്പൊ എ വരണം, എ വരണം, എ വരണം. ബി വരാൻ പാടില്ല. എ വന്നിട്ടുണ്ട്. എയും സി വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഇത് വരില്ല. AN-D ഉണ്ട്, ADE ഉണ്ട്, ADE. ഇത് ഡയാമാഗ്നറ്റിക് അല്ലേ, നിക്കൽ ന്യൂട്രൽ അല്ലേ, ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണ് കേട്ടോ, ന്യൂട്രൽ ആണ്. അപ്പോൾ എയും ഡിയും വി വിൽ ഗോ വിത്ത് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ചോയ്സ്. ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് among the following electronic configuration belong to main group elements ആണ്. മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇത് സോഡിയം അല്ലെ, അത് മെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. എ വരണം, എ വരണം. അപ്പൊ ഇതും കട്ട് ചെയ്തു, എ വരണം. പിന്നെ 3D3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വനേഡിയമായി. ബി വരാൻ പാടില്ല, ബി വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ 5s2 5p5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയഡിനായി, സി വരണം. അപ്പോൾ AC, ഇവിടെ AC ഉണ്ട്. ഇനി ഡി നോക്കിയാൽ മതി. D10S1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇടാ, കോപ്പർ അല്ലേ, അപ്പൊ ഡി വരാൻ പാടില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ANC ഓൺലി, ANC ഓൺലി കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ. അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ്. ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അണ്ടർലൈൻഡ് എലമെന്റ് പൊട്ടാഷ്യം +1, പൊട്ടാഷ്യം +1. പിന്നെ H2O2 ഓക്സിജൻ -1. സോ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്, ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് +1. ഇവിടെ +1, ഇവിടെ -1. സൾഫർ +6. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. റൈറ്റ്. അടുത്തത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ്. വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് കോംപ്ലക്സസ്. ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഫ്രീക്വൻസി മാക്സിമം എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജി, ഫ്രീക്വൻസി എനർജി മാക്സിമം ഇവിടെ ആയിരിക്കും. കാരണം സയനൈഡാണ്, സയനൈഡാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം വരണം. ബി വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം വരണം. ബി വേവ് ലെങ്ത് മിനിമം വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു, ബി. പിന്നെ എനർജി മിനിമം, വേവ് ലെങ്ത് മാക്സിമം, അത് വാട്ടർ വരുമ്പോൾ വരണം. ഇത് ഒക്ടാഹീഡ്രലാണ്, ഇത് ടെട്രാഹീഡ്രലാണ്. അപ്പോൾ സിയിലായിരിക്കും എനർജി മിനിമം, ഇവിടെ ആയിരിക്കും എനർജി മിനിമം വരിക. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ മാക്സിമം വരിക കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി കാര്യമില്ല, ബിയും സിയും. അപ്പോൾ BADC. അപ്പൊ ADയിലാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ബി മിനിമം, അതിൽ സംശയമില്ല. ബി കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ എ, ബി കഴിഞ്ഞാൽ എ. സോ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബി കഴിഞ്ഞാൽ ബി സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എനർജി മാക്സിമം ലാംഡ മിനിമം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അമോണിയ ആയിരിക്കും, BA. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡി, ഇത് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്, ഇത് ടെട്രാഹീഡ്രൽ കോംപ്ലക്സ്. റൈറ്റ്. എനർജി മാക്സിമം വരും, ലാംഡ മിനിമം. ലാംഡയുടെ ഓർഡർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, അത് മിനിമത്തിൽ വരണം കേട്ടോ.
റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം. Which of the following does not give benzene as product എന്നാണ് ചോദ്യം. ബെൻസീൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാത്തത്. സോഡ ലൈം ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ നടക്കും, അപ്പൊ ബെൻസീൻ കിട്ടും. നോർമൽ ഹെക്സൈൻ അറോമാറ്റൈസേഷൻ ബെൻസീൻ കിട്ടും. റെഡ് ഹോട്ട് അയൺ ട്യൂബ് ബെൻസീൻ കിട്ടും. ഇതിൽ ഫിനോൾ ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ. ദിസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫീനോൾ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. റൈറ്റ്. ഓക്കെ. അടുത്തത്. If molar conductivity of 0.05 mole per liter solution of monobasic weak acid is 90, its extent of degree of dissociation will be. Extent of degree of dissociation. അറിയില്ലേ മക്കളെ? ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ലാംഡ നോട്ട് എന്നാണ്. ലാംഡ 90 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ നോട്ട് എന്ത് വരൂടാ? ലാംഡ നോട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ? സോ ലാംഡ നോട്ട് വരുന്നത് 349.6 50.4. So that will be 400. So it is 90 by 400. 90 by 400 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9/40. 9/40. Slightly less than 0.25 അല്ലേ? Slightly less than 0.25. Option 3 കേട്ടോ. Option 3. 10/40 ആണെങ്കിൽ 10/40 1/4 0.25 വരും. 9/40 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറയും. 0.25 കുറച്ച് കുറയും. 0.225 കേട്ടോ. അടുത്തത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോംപ്ലക്സസ് ഹാവിംഗ് മിനിമം കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ചോദ്യം കേട്ടോ. മിനിമം കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ചോദ്യം. മിനിമം കണ്ടക്ടൻസിൽ മാക്സിമം കണ്ടക്ടൻസ് ഇവിടെയാണ്. കാരണം 4 അയോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4 അയോൺസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 2 അയോൺസ് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രലാണ്. ഇത് രണ്ടും ന്യൂട്രലാണ്. ആൻസർ ശരിക്കും 2 അല്ല, ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനാണ് കേട്ടോ. സോ വി പ്രിഫർ ദിസ് ചോയ്സ്. കുറച്ചുകൂടെ ഇതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. കാരണം 2 ക്ലോറിനല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ഇനി അഥവാ ഫീബിൾ അയോണൈസേഷൻ നടന്നാലും ആകെ വളരെ കുറച്ച് ക്ലോറിനേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് മറ്റേത് അമോണിയ. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അഥവാ കാണിച്ചാലും അയാൾക്കല്ലേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആണ്. റൈറ്റ്. ബെറ്റർ ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ സെലക്റ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ചോയ്സിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് 1, 2 മാച്ചിങ് നോക്കാം നമുക്ക്. XeO3 ഇങ്ങനെയല്ലേ? ദിസ് ഈസ് XeO3 എന്ന് വെച്ചാൽ sp3 പിരമിഡൽ. sp3 പിരമിഡൽ. എക്ക് 2 വരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 2 ചോയ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ XeF2 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണ് അല്ലെ? XeF2 it is linear like this with 3 lone pairs. അപ്പൊ sp3d ലീനിയർ. അപ്പൊ ബിക്ക് 1 വരണം. എക്ക് 2ഉം ബിക്ക് 1ഉം കാര്യമില്ല. ഇനി സി നോക്കാം. XeOF4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 4 12. sp3d2 ആണ്. sp3d2 സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ വരും ഇല്ലേ? സിക്ക് 4 വരും. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ദിസ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. D3 കറക്റ്റ് അല്ലേ? XeF6 sp3d3 ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ. 8 6 14 ആണ്. sp3d3 ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഒക്ടാഹീഡ്രൽ. റൈറ്റ്. കാരണം ഒരു ലോൺ പെയർ വരും. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. ഓക്കെ. അടുത്തത്. There is a reaction given and it is mentioned it is exothermic ആണ് അല്ലെ? എൻഡോതെർമിക് അല്ല, എക്സോതെർമിക് ആണ്. ഇത് എക്സോതെർമിക് ആണ്. ഇത് എൻഡോതെർമിക് ആണ്. ഇത് എക്സോതെർമിക് ആണ്. ഇത് എൻഡോതെർമിക് ആണ്. അപ്പൊ എക്സോതെർമിക് ഡെൽറ്റ എച്ച് ഇവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുമല്ല. ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇതാണ് ആൻസർ അല്ലേ? യെസ്. അടുത്തത് മാച്ചിങ് ദ ലിസ്റ്റ് ആണ്.
humidity liquid and gas അല്ലേ. എക്ക് 2 വരണം, എക്ക് 2 വരണം, A2. നാലാമത്തെ ചോയ്സ് വിസിബിൾ അല്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. അലോയ്സ് വരുമ്പോ ബിക്ക് 1 വരണം, A2B1, A2B1. സി അമാൽഗം ലിക്വിഡ് ഇൻ സോളിഡ് C4 കിട്ടും, C4. അപ്പോൾ D3 സ്മോക്ക് സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് D3. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ആൻസർ വരുവേ, അടുത്തത്. Among the following, choose the ones with the equal number of atoms. First one എടുത്താൽ 212 divided by 106 into എത്ര atoms ഉണ്ട്? 2, 4, 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 2 into 6, 12 അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് വരും അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഇവിടെ 12 അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തേത് 248 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 62 ഇൻറ്റു സോഡിയം 2ഉം ഓക്സിജൻ 1ഉം 3 വരും കേട്ടോ. 6, 4, 24, ഇവിടെ 4, അഗെയിൻ 12 അവഗാഡ്രോ നമ്പർ എന്ന് വരും. അപ്പൊ എയും ബിയും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് കേട്ടോ. എയും ബിയും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ്. അപ്പോ എ എൻ ബി വരണമല്ലോ, അപ്പോ എ ബി സി ആവാം, എ ബി ഡി ആവാം. ഇനി നമുക്ക് സി നോക്കാം. 240 by 40 ഇൻറ്റു 3 അല്ലേ മക്കളെ വരിക, 3 കിട്ടോ. അപ്പോ 6, 4, 24, 6, 3, 18 വരും. അപ്പൊ സി വരില്ല, എ ബി സി വരില്ല. ഡി വരുമോ? 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 2, 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, അപ്പൊ അതിൽ 12 വരും. അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി ഡി. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, എ ബി ഡി കേട്ടോ, ABD, right? Yes. അടുത്തത് മാച്ച് ലിസ്റ്റ് 1, ലിസ്റ്റ് 2. ഡിസീസും വൈറ്റമിൻസുമാണ് കേട്ടോ, ഡിസീസും വൈറ്റമിൻസുമാണ്. ഒന്നാമത്തേത് എ വൈറ്റമിൻ B12, വൈറ്റമിൻ B12 ഇവിടെ വരണ്ടേ, പെർനീഷ്യസ് അനീമിയ വരണ്ടേ, A4 വരണം കേട്ടോ, A4. നാലാമത്തെ ചോയ്സ് വിസിബിൾ അല്ല, അപ്പൊ ഇതാവാം ആൻസർ, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബി വൈറ്റമിൻ ഡി ബി, ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? B3 കറക്റ്റ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. C1 വൈറ്റമിൻ B2, C1 കറക്റ്റ് ആണ്. ചിലോസിസ് C1 കറക്റ്റ് ആണ്. D2 പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, വൈറ്റമിൻ B6 കൺവൽഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ 2 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. യെസ്. അടുത്തത് correct order of decreasing acidity of following aliphatic acids. ഒന്നും substituted acids, എല്ലാം aliphatic acids തന്നെ അല്ലേ. So most will be formic acid ലാസ്റ്റ് തെറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 1ഉം 2ഉം തെറ്റാണ്. ഫോർമിക് ആസിഡ് ഹൈ വരണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഡർ തെറ്റാണ്. സോ തേർഡ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫോർമിക് ആസിഡ് മാക്സിമം, പിന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ്, പിന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമല്ലോ അല്ലെ. ആൽക്കൈൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്ട്രെങ്ത് കുറയും, കറക്റ്റ് അല്ലേ? റൈറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, പെറോമാഗ്നറ്റിസം കൺസിഡർഡ് ആസ് എക്സ്ട്രീം ഫോം ഓഫ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? Number of unpaired electrons in chromium is the same as that of neodymium. Number of unpaired electrons of chromium D5S1 എന്നാണ്. chromium 2+ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ D4 ആണ് കേട്ടോ. There are 4 unpaired electrons with chromium 2+. നിയോഡിമിയം എന്ന് പറയുന്നത് F4S2 എന്നാണ്. അപ്പൊ നിയോഡിമിയം 3+ എന്ന് പറയുമ്പോൾ F3 എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റാണ്.
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ് ആണ്, 2 തെറ്റാണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 കറക്റ്റ്, 2 റോങ്. തേർഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. കേട്ടോ? റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, മാച്ചിങ് ആണ്. റൈറ്റ്? മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വരും കേട്ടോ. ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ബിക്ക് 3 വരും. ഓക്കെ, B3 വരും. സിക്ക് എന്ത് വരും? ഗ്ലിസറിൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ, ബിക്ക് 3 വരും. ഇത് റിഡ്യൂസ്ഡ് വാക്വം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, അതായത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ, സിക്ക് 1 വരും. ബിക്ക് 3, സിക്ക് 1. ഡി അനിലീൻ വാട്ടർ സ്റ്റീം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, ഡിക്ക് 2. അപ്പോൾ ഡിക്ക് 2, സിക്ക് 1, ബിക്ക് 3. ഓബ്വിയസ്ലി എ ക്ലോറോഫോം അനിലീൻ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, ഡിക്ക് 4. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. വളരെ എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു 3 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട്. അടുത്തത്, for the reaction A giving 2B, backward reaction rate constant is higher than forward reaction rate constant by a factor 2500 at 1000 Kelvin. Kp എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം. Kp. So it is Kc equal to Kf by Kb equal to backward is higher by 2500. So it is ഇത് 1 ആണെങ്കിൽ ഇത് 2500 ആണ്. ഇതാണ് Kc. Now Kp is equal to Kc RT power delta n. ഇവിടെ delta n 2 minus 1 ആണ് കേട്ടോ. delta n 1 ആണ്. So it is Kc 1 by 2500 into R. തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 0.0831. R value is given 0.0831. So it is 0.0831 into temperature 1000. അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇവിടെ? 0.0831 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.5 എന്ന് വരും അല്ലെ. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2.5 ആയി. 0.0831 by 2.5 എന്ന് വരും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ 3. 0.033 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. 0.033 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. നമുക്ക് 0.08/2 ആണെങ്കിൽ 0.04 എന്ന് വരും. അതിലും കുറച്ച് കൂടെ കുറയും. 2.5 അല്ലേ. അടുത്തത്, ബെൻസീൻ ഡൈസോണിയം സോൾട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് അനിലീൻ വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്, ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ഈസിലി ഇൻ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ. Insertion of iodine into benzene ring is difficult and hence iodobenzene prepared through the reaction of benzene. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. രണ്ടും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 1 and 2 ആർ കറക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്. റൈറ്റ്. അടുത്തത്, how many products including stereoisomers are expected from monochlorination of following compounds? അവിടെ ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് കാണാനില്ല. ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ. CH3, CH, CH3, CH2, CH3. ഇതാണ് കോമ്പൗണ്ട്. ഇതിന് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീരിയോഐസോമേഴ്സ് എത്ര പ്രോഡക്ട്സ് വരും എന്നാണ് ചോദ്യം. ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വരുന്നതും സെയിം ആണ്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബൺ കൈറാലായിട്ട് മാറി, അപ്പൊ 2 എണ്ണം കിട്ടും. ഇനി ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ കൈറാലിറ്റി, അപ്പൊ 1 എണ്ണം. ഇനി ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് കാർബൺ ടേൺ കൈറാൽ അല്ലെ, അപ്പോ 2 എണ്ണം. ഇനി ക്ലോറിൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോ കൈറാലിറ്റി, 1 എണ്ണം. അപ്പോ 2, 4, 6 എണ്ണം വരണം കിട്ടും. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 6 എണ്ണം വരണം. 6 എണ്ണം. അടുത്തത്, among the following one, the correct order of bond dissociation energy. Bond dissociation energy maximum 1 ആണ്. കാരണം ഇത് ബെൻസീൻ അല്ലേ. ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ
ടഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ വൺ മാക്സിമം വരണം. വൺ മാക്സിമം വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, വൺ മാക്സിമം വരുന്ന ഒരൊറ്റ ചോയ്സേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡസ് നോട്ട് ഡീകളറൈസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഡസ് നോട്ട് ഡീകളറൈസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ. ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് തന്നെ നോ അൺസാച്ചുറേഷൻ. ഇവിടെ ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഡീകളറൈസർ, കാരണം ഫിനോൾ ആണ്. ഫിനോളില് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കും ഈസി ആയിട്ട്. ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ആഡ് ചെയ്യാം. അനിലീനാണ്, ഇവിടെ ബ്രോമിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വൈറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും, അറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഈസി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇതിനുണ്ട്. ഇതെവിടെ അൺസാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട്. ദർ ഈസ് പോസിബിൾ. ദർ ഈസ് നോ അൺസാച്ചുറേഷൻ, നോ റിയാക്ഷൻ. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത് മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ്. മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് CH3MgBr excess. അപ്പോൾ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കീറ്റോൺ, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ കീറ്റോൺ. ഇത് തെറ്റാണ്, ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി ഇത് എക്സസ് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു OH ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. സോ വി ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ സെക്കൻഡ് ചോയ്സ്. ഇവിടെ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഗ്രിഗ്നാർഡ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, കീറ്റോൺ കിട്ടുന്നു. രണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. റൈറ്റ്. ഇവിടുന്ന് എക്സസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടേക്ക് പോകാം, പക്ഷെ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവല്ലേ. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു OH വന്നില്ലേ, അല്ലെ? റൈറ്റ്. അടുത്തത് which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point എന്നാണ് ചോദ്യം. highest boiling point. ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ്. ഹയസ്റ്റ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹയസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരണം. ഇവിടെ 0.01 യൂറിയ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, 0.01 KNO3 രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, 0.01 സോഡിയം സൾഫേറ്റ് 3 പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്, ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ്. സോ 3 particles. This will be the answer. Greater the number of solute particles, greater the conjugative properties. അല്ലെ, greater the number of solute particles, എല്ലാം ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. greater number of solute particles, greater the conjugative property എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ greater the elevation in boiling point, hence maximum boiling point. Third choice. അടുത്തത് മാച്ചിങ് ആണ്. വാക്കർ പ്രോസസ്, വാക്കർ പ്രോസസ് അല്ല, ഹേബർ പ്രോസസ്. ഹേബർ പ്രോസസ്, ഹേബർ പ്രോസസ്. എവിടെ ഹേബർ പ്രോസസ്? എക്ക് 1 വരണം, ഇതിന് 1 വരണം, കാരണം അയേൺ കാറ്റലിസ്റ്റ്. എക്ക് 1 വരണം, അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ബി, വാക്കർ പ്രോസസ്സിന് പലേഡിയം ക്ലോറൈഡ്, ബിക്ക് 2 വരണം, ബിക്ക് 2 വരണം, അപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്തു. A1 B2. ഇനി സി വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ്, വിൽക്കിൻസൺസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് 3, C3. A1 B2 C3 D4. D4 കറക്റ്റ് ആണോ? സിഗ്ലർ നാട്ട കാറ്റലിസ്റ്റ്, ടൈറ്റാനിയം ക്ലോറൈഡ്. സോ തേർഡ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ A1 B2 C3 D4 കേട്ടോ. A1 B2 C3 D4 സ്ട്രേറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ. അടുത്തത് 5 moles of liquid X, 10 moles of liquid Y make a solution having vapor pressure 70 torr. The vapor pressure of pure X and Y are 63 and 78 respectively. Which of the following is true regarding the described solution? 75 moles X, 10 moles Y. 5 moles X, 10 moles Y എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ 15ല് ഒരു പാർട്ട് ഇതും 2 പാർട്ട് ഇതും. സോ എക്സ് വരുന്നത് 1 out of 3 ആണ്, Y വരുന്നത് 2 out of 3 ആണ്. So the pressure should be 1 out of 3 into 63 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21. പിന്നെ 2 out of 3 into 78 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 52. 52 plus 21 73 വരണം. കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 70 ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ, നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. സൊല്യൂഷൻ ഷോസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. നോക്കുക, ഇത് പ്രകാരം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന വാല്യൂ 73 ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന വാല്യൂ 73 ആണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 70 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ. അടുത്ത ചോദ്യം,
sugar X found in honey, keto sugar, exhibit alpha beta, levorotatory, fructose. വളരെ ലളിതമായിട്ട് അറിയുന്ന സൂചനകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫ്രക്ടോസിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫ്രക്ടോസിനെ കുറിച്ചാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, ഐഡന്റിഫൈ സ്യൂട്ടബിൾ റിയേജന്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് കൺവേർഷൻ. എസ്റ്റർ കൺവേർട്ടഡ് ടു ആൽഡിഹൈഡ്, lithium aluminum hydride, Dibal H, first second choice Dibal H will convert ester to ester and nitriles, esters നെയും nitriles, acids, acid chlorides, acid derivatives, nitriles, അതിനെ ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എവിടെ ഏതൊക്കെയാ പഠി? സ്റ്റീഫൻ റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ, an alternative method is Dibal H എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 2 is the correct answer. അടുത്തത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അസർഷനും റീസണും വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? This is iodide undergo SN2 reaction faster than chlorides. Yes, definitely. Ri more reactive than RCl. Ri more reactive than RCl. Correct അല്ലേ? Now, iodine is a better leaving group because of its small size. ഇതും കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടും കറക്റ്റ് ആണ്. കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. ബോത്ത് ആർ കറക്റ്റ് and reason is correct explanation of A, and the correct answer is first choice. First choice is the correct answer. Both are true statements and correct justification. കേട്ടോ. അടുത്തത്, standard heat of formation in kilocalorie for barium 2+ is given. Standard heat of formation of sulfate തന്നിട്ടുണ്ട്. Heat of crystallization barium sulfate തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ബേരിയം സൾഫേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ Ba2+ aqueous plus SO4 2- aqueous converted to BaSO4 solid. ഇതിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, -4.5. ഇനി എൻതാൽപി ഫോർമേഷൻ ഡാറ്റ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനി സൾഫേറ്റിന്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് -216 അല്ലേടാ, -216. ബേരിയം സൾഫേറ്റിന്റെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് -349. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് -4.5 ഈക്വൽ ടു എൻതാൽപി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മൈനസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ്. സോ -349 minus x plus -216, that is -4.5 equal to -349 minus x plus 216. ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 9 6 3 എന്ന് കിട്ടും. 3 6 3 3 6 9 1 3 4 1 -133 minus x equal to 4.5 എന്ന് കിട്ടും. സോ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത്, സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -133 പ്ലസ് 4.5 എന്ന് വരും. -133 പ്ലസ് 4.5 ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ്, ഓപ്ഷൻ 1 കിട്ടും. -128.5 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അടുത്തത്, പിന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഐസോമേഴ്സ് ബോത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ ആസ് വെൽ ആസ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്ലിക് ഈത്തേഴ്സ്. മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല C4H8O. സൈക്ലിക് ഈതർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സൈക്ലിക് ഈതർ. CH2 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 C4H8O. ഇത് ഒരെണ്ണം അല്ലെ. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരാം. ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇത് കൈറാൽ സെന്റർ ആണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും. ഇത് കൈറാൽ സെന്റർ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരാം. ഇതിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, കൈറാലിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അടുത്തത് ഇതാണ്. ഇതില് ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടെ, അതിന് കൈറാലിറ്റി ഇല്ല, അപ്പൊ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് ഇതല്ലേ. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ. ഇതിന് 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഇതിന് 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെയാ 3 എണ്ണം ഉണ്ടാവുക? നോക്ക്, ഇത് സിസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്.
Cis configuration is optically inactive. Cis configuration is meso in nature. Cis configuration ഇത് നോക്കുക മീസോയാണ്, റൈറ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ട്രാൻസ്? ട്രാൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ട്രാൻസ് വരാലോ, ഇതിന് ഒരു ട്രാൻസ് ഇങ്ങനെ വരാം, ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ് വരാം. ഇത് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ്. ട്രാൻസിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും വരും കിട്ടും. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതില് ഒരെണ്ണം, ഇതില് രണ്ടെണ്ണം, ഡെക്സ്ട്രോയും ലീവോയും. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ വന്നുകൂടെ? ഇങ്ങനെ വന്നുകൂടെ? ഇത്തൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവിടെ കൈറാലിറ്റി വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം വരും. അപ്പൊ ടോട്ടലി എത്ര എണ്ണമായി? കഴിഞ്ഞില്ല, ഇനിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം, ഇതിൽ വേറൊന്നും വരാനില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം, ഇതില് മൂന്നെണ്ണം, അതില് രണ്ടെണ്ണം. അപ്പോ 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 എണ്ണം കിട്ടും. 10 isomers including stereo isomers 10 എണ്ണം വരണം കിട്ടും, റൈറ്റ്. അടുത്തത്, ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ again the property mentioned. First one, dipole moment, water ammonia chloroform, correct അല്ലേ? XeF4, XeO3, XeF2, number of lone pairs ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം, ഇവിടെ ഒരെണ്ണം, ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ്. എ കറക്റ്റ് ആണ്, ബി തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ബി വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി എ ഡി ആണോ എ സി ആണോ നോക്കിയാൽ മതി. എ ഡി ആണോ എ സി ആണോ? നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി ഡി കറക്റ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ഡി. വാട്ട് അബൌട്ട് സി? OH greater than CH, തെറ്റല്ലേ? CH NO, ഇത് തെറ്റാട്ടോ, സി തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, അടുത്തത് N2 plus O2 giving 2NO, delta H, endothermic reaction ആണ്. Endothermic reaction favored at high temperature. A correct അല്ലേ? A correct ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒബ്വിയസ്ലി ബി തെറ്റാണ്. ബി വരുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാം. എ കറക്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് N2, കറക്റ്റ് ആണ്. ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് O2 കറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് കൂട്ടിയാൽ കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ബീയിങ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഫേവേർഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെ? സോറി, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഫേവേർഡ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ACD എന്ന് വരണം. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ACD എന്ന് വരണം. ഫോർത്ത് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. യെസ്, അടുത്തത് rate constant of the reaction is 0.03 per second. How much time does it take for 7.2 mole per liter to reduce it to 0.9? Rate constant ഓർഡർ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാലോ. റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ്. ഫോർ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് 7.2 becoming 3.6, 3.6 becoming 1.8, 1.8 becoming 0.9. അപ്പൊ എത്ര ടി ഹാഫ് ആയി? ഇത് ടി ഹാഫ് ആണ്. 1, 2, 3 ടി ഹാഫ് ആയി കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഈസ് 3 ടി ഹാഫ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 into 0.693 by k. You know T half equal to 0.693 by k. So 3 into 0.693 by k. That is 3 into 0.693 by k എത്രയാണ്? 0.03. 0.03. So that is 69.3 എന്ന് കിട്ടും. 69.3 എന്ന് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഒന്നാമത്തെ ചോയ്സ് കിട്ടും, റൈറ്റ്. അടുത്തത്, which one of the following reaction does not belong to Lessini's test? Lessini's test. ഇത് Lessini's test ആണ്. സയനൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ്, സൾഫൈഡിന്റെ ടെസ്റ്റ്, ഹാലോജൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലീബിഗ്സ് കമ്പസ്റ്റൻ മെത്തേഡ് അല്ലെ? ലീബിഗ്സ് കമ്പസ്റ്റൻ മെത്തേഡ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഡിറ്റക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. ലീബിഗ്സ് കമ്പസ്റ്റൻ മെത്തേഡ്. കഴിഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ് വാസ് അവർ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ കെമിസ്ട്രി. കെമിസ്ട്രിയിലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പയർഡ് ടു ദ യൂഷ്വൽ നീറ്റ് എക്സാം പേപ്പർ പോലെ അല്ല,
അത്യാവശ്യം നല്ല ടഫായിട്ട് തന്നെയാണ് പേപ്പർ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിവേ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്, ബട്ട് ദർ ആർ മെനി ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ, റൈറ്റ്? An ideal, beautiful paper they have presented, I believe. Okay, thank you. Good night. Physics will continue. Yes. Good evening, students. We can continue discussion about in physics. Now the question there is on the board. Which of the following options represent the variation of photoelectric current with the property of light? The x-axis. Photoelectric current with intensity. When intensity increases, photoelectric current linearly increases. Therefore, there is easier question. Option A is correct. Now other options are also there. Now photoelectric current and intensity. This graph is wrong. Increases. Photoelectric current frequency. When frequency increases, photoelectric current won't increase. Therefore, this statement is wrong. Photoelectric current and frequency of light. Now, here you can say photoelectric current and frequency of light. After this, we can say that it is less than work from the threshold frequency and there is no photoelectric current. Thereafter, frequency increases, photoelectric current is also increased. That statement is wrong. And therefore, this is not correct. So, option A. Now, our next question. Now, from a sphere of radius R is cut from a large solid sphere of radius to R, as shown in figure. Ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest of the part. Suppose we have to, therefore, what we have to do, we have to first of all find what is the entire solid sphere. The moment of inertia of the entire solid sphere is given by, you can say the I large, we are named that I large is equal to 2 by 5 m, let m is the mass, into r is to r. Radius of the sphere is 2r square. This is equal to, it's on simplification, 8 by 5 m squared. This is the larger sphere. Now, mass per unit volume is given by m by 4 by 3 pi radius 2r whole cube. And that is rho. Then, what is the mass of the removed smaller sphere? Whose mass removed is equal to m dash. Then m dash, mass of the removed sphere, m dash is given by 4 by 3 pi its radius cube into rho. Rho is equal to m by 4 by 3 pi 2r whole cube. This on simplification is equal to m by 8. M is the total mass of the sphere. The removed part mass is given by m by 8. Here 4 by 3 pi cancel out, r cube cancel out, 2 cube 8. So it's equal to m by 8. Then, what is the moment of inertia of that smaller sphere about its central axis? That is I0 dash, its central axis. Our basic formula 2 by 5 m is equal to m by 8 into r square. That on simplification is equal to 2m by 40 r square. Then, by parallaxis theorem, but the moment of inertia of the same one about this axis. Moment of inertia of the smaller sphere about central axis, this point. That I can say I dash
That is the moment of inertia of this sphere about this axis. Is equal to I0. I0 is given by 2m by 40 m r square. 2m by 40 m r squared plus m a square. M is equal to m by 8 into distance is equal to r square. This one calculation, you get the answer like this. This one calculation is equal to, this one simplification is equal to 7 by 40 m r squared. 7 by 40 m r squared. No. That is 7 by 40 m r square. Then, ഇത് പോവോ നമുക്ക് സ്ഥലം വേറെ കിട്ടും Then what is the moment of inertia of the residual sphere? Residual sphere. Moment of inertia of the combined sphere minus moment of inertia of this removed sphere about this axis. About this axis. About this axis, we got the value 7 by 10. And therefore, the moment of inertia of the removed part is equal to the total moment of inertia of the larger sphere is given by, so removed part, moment of inertia of remaining, that is I double dash, is equal to I large minus I dash. That is equal to 8 by 5 m r squared minus 7 by 40 m r squared. That on calculation is equal to, that on calculation, the value is 1 by 7 by 40 m r squared. Eight by 5 m r squared minus 7 by 40 m r square, and that on doing, and by 40 is equal to 57 by 40 m r square. Now our answer is moment of inertia of the removed part about this axis, that is equal to 7 by 10 m r square. So our answer is I dash by I double dash. I dash is equal to moment of inertia of removed part about this axis, 7 by 10, 7 by 40 m r squared divided by the remaining 57 by 40 m r squared. R squared will cancel, 40 cancel out, is equal to 7 by 57. 7 by 57 option is there. Okay, a little bit lengthy one definitely. Now full wave rectifier circuit diode D1 and D2 have mark. Input supply V in is equal to 220 sin pi t volt at t is equal to 15 millisecond. What is the bias status of D1 and D2, that is asked. Now what we have to find is a sine function. So we can say the input is marked like this. At t is equal to 15 millisecond, when t is equal to 15 into 10 raised to minus 3 second, we have to find what is the polarity of this end, whether it is positive or negative, or what is the voltage. Now substitute here. V equal to 220 into sine pi, 100 pi, into t is given by 15 into 10 raised to minus 3. This on calculation, 220 into sine 1.5 pi is equal to 220 into sine 3 by 2 pi. Sine 3 by 2, 270 equal to minus 1, so minus 220. And therefore we can say that this terminal negative mean and this positive, D1 is reverse bias
and D2 is forward bias. D1 is reverse bias and D2 is forward bias at that moment. Reason at that moment, this is T20 and therefore this is plus, D2 forward bias and D1 is reverse bias. D1 reverse bias and D2 forward bias. So okay, option is 2. Next. Option is 2. Next. Next question. Two gases A and B are filled with the same pressure in separate cylinder with a movable piston with a radius RA and RB respectively on supplying equal amount of heat. Both the system reverse under constant pressure. The pistons gas A and B are displaced by 16 and 9 cm respectively. The change in internal energy is the same. You know delta Q is equal to delta U plus delta W. It is given that in the problem equal amount of heat is given, but delta Q is constant. Change in internal energy constant. But delta W is also same for both the gases. In our problem, since these data are given, delta W is the same for both the gases. Therefore, we can say P delta V. Delta V is equal to, if R is the radius of the piston, cross-sectional radius of the piston, and the height with the piston moved, 16 centimeter for A. Therefore, we can say pi RA squared into 16 and PdV. That's the work done. Equal to P dV of the second, PdV of the second one, because delta W is the same, pressure is the same, it is said that. So pi RB squared into how much is the displacement 9. So this will cancel out. We can say, and what is the RA by RB? So RA by RB equal to 9 by 16 root 3 by 4. So 3 by 4, answer is 2. Next question. Physical quantity P is related to 4 observations A, B, C, D as follows. Now simply apply the power rule. Now what is the percentage error in P? Is equal to 3 into percentage of error in A1 plus 2 into percentage of error in B3 plus C power is 1. 1 into 2 plus root half into 4. Is equal to 3, 6, 9 plus 2, 11 plus 2, 13. So it is equal to 13. So on addition 13%. So error is always added. Okay. The intensity of transmitted light when polarized sheet placed between two crossed polaroids at 22.5 from the polarization axis of one of the polaroid. Isomerize the intensity of polarized light after passing through the first polaroid. Now, first of all, we have to say there are two crossed intensity of transmitted light when polarized placed between two cross. So this is the first one, and this is the second one. And the angle between them is 90 degree cross. No intensity is allowed. But it is given that if I0 is the intensity, polarized light after passing through the first one. So whatever be the intensity here, here it is I0. I0 is equal to S square, where A is the amplitude allowed by the first one. Amplitude allowed. So that S square is equal to I0. Now we are going to place the other one, third one, and axis is equal to 22.5. With this one, axis is 22.5. If this angle is equal to 22.5, what about this angle? It's equal to 90 minus 22.5. That is angle between them because they are crossed. Now our question is, what is the intensity allowed? What is the amplitude allowed here? Is equal to A dash. A dash is equal to A cos 22.5. A dash.
and correspondingly intensity here is equal to a dash square. Now what is the intensity allowed here? Oh, sorry, what is the amplitude allowed here? But the angle is equal to 90 minus 22. Then what is the amplitude here? A double dash is equal to a dash cos 90 minus 22.5 is equal to a dash cos 90 minus sin theta sin 22.5 is equal to a dash, that is a double dash. But what is a dash? A dash is equal to a cos 22.5 into sin 22.5. Multiply by 2 and divide by 2 is equal to a by 2 into 2 cos a sin 2a. So this can be written as sin 2 into 22.5 is equal to a by 2 into sin 45 is equal to a by 2 into sin 45 is equal to 1 by root 2. So the final amplitude allowed by this one is equal to a by 2 root 2. Then what is the intensity here? Final intensity is given by a by 2 root 2 whole squared. Equal to a squared by 4 into 2 equal to 8. A squared is equal to I0. Is equal to I0 by 8. So the answer is equal to I0 by 8. I0 by 8. Definitely moderate or little difficult. It's okay. Next question. Two identical point masses P and Q are suspended. Two separate massless spring or spring constant K1 and K2 respectively oscillate vertically. If their maximum speed are the same, omega A, maximum speed. The ratio AQ-AP or the amplitude AQ of mass Q to amplitude AP of mass P. You know, speed, maximum speed are the same. Therefore, we can say omega A, omega, maximum speed omega A, where A is the amplitude. Omega of A into A, omega of Q, sorry, P and omega of P, PQ. Omega of P into amplitude of P is equal to omega of Q into amplitude of Q. Reason? The speed is, maximum speed is the same as per the problem. Therefore, maximum speed is going to be omega A. They are the same. Now, question is, what is AQ by AP? From this, AQ by AP is equal to, AQ by AP is equal to omega P by omega Q. Omega for a loaded spring is root of K by M. Therefore, omega A is equal to root of Ka by M. And in the problem there is two identical point masses. Masses are the same. So Ka M. Omega not omega A, omega P, I'm sorry, omega P. Omega P is equal to K of P by M. Omega Q is equal to root of K of Q by M. M is the same. Omega is equal to K by M, therefore, for P, omega P is equal to root of Kp by M. Omega Q is equal to root of Kq by M. Now, substitute AQ by AP, that is what is asked. Because mass is the same. Therefore, omega P is equal to root of Kp by Kq. Sorry, AQ by AP is equal to omega P by omega Q. Omega P is equal to Kp by Kq. Therefore, AQ by AP is equal to root of Kp by Kq. Kp. Instead, there give the number K1 and K2. Therefore, P is given by root K1. P is the first one, K1. And 2 is that of Q. Therefore, K1 by Q. Therefore, root of K1 by K2. K1 by K2, option is equal to 4. Next.
Question. A pipe open at both ends has got a fundamental frequency of in air. Pipe is now dipped vertically in water. Water drum to half its length, the fundamental frequency of the air column is equal to. Earlier we have got an open pipe like this. And you know the fundamental frequency when it is open, EF is given. F is equal to V by 2L. When it is half dipped in beaker containing water, what we are provided with a pipe of length L by 2 and it is closed. Then what is the fundamental frequency of this closed pipe? Is equal to V by 4L, 4 into L by 2. Length of the closed pipe is equal to V by 2L itself. Therefore, F itself. And therefore, our answer is F itself. Okay? Simple problem. This one. Question. We continue the discussion of biology questions. Which one of the following is an example of non-distilled alcoholic beverages produced by yeast? Alcoholic beverages are of two types, prepared by distillation and prepared without distillation. Here, alcoholic beverage prepared without distillation is beer. Others, whiskey, brandy, rum. They are prepared after distillation. Next question. It is a statement type question. In statement 1, it is given as in a floral formula, a simple is given. We know that the simple is for regular actinomorphic flower, but the statement says it stands for zygomorphic nature of flower. So, statement 1 is wrong. Anyhow, G stands for only gynecium, but there is no underscore. So, it cannot be treated as inferior ovary. But statement 2, on the other hand, it is correct. That is, in a floral formula, the symbol given stands for actinomorphic nature of flower, and G in question paper there is an underscore. There is an underscore stands for superior ovary. So the statement is correct. That is, statement 1 is wrong, but statement 2 is correct. Answer is option 4. Next question. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for. It is used for removing clots from blood vessel.
I will continue discussion on zoology questions. The next question is, which chromosome in human genome has highest number of genes? We know chromosomes are arranged as per their decreasing order of length, and their length is an indication of the number of genes. So first chromosome is the longest one, so it contains maximum number of genes. So the answer goes to option 3. Next question is, correct about the location of male frog copulatory pad. Copulatory pad, which is also called as the nuptial pad, is located on the first finger of forelimb. There is no thumb, only 4 fingers. So the first finger will be bearing a nuptial pad or a copulatory pad. That is the first digit of the forelimb. This is the correct answer. Next question. Which of the following phytohormones promote nutrient mobilization, which helps in the delay of leaf senescence in plant? That is a phytohormone which enhance the metabolism of plant, at the same time delay the leaf senescence. Answer is option 4, cytokinin. While trying to find out the characteristic of a newly found animal, a researcher did histology of an adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue. So understand that it's a triploblastic animal, and this mesodermal tissue is towards the body wall but not on the mesodermal tissues. So it is not having a true coelom. There is a cavity, but it is not a true cavity. If it is having a true cavity, it should be a eucoelomate, but this is not a eucoelomate. It is only a pseudocoelomate. It is having mesoderm in the form of pouches, not in 2 layers, and there is no cavity lined by mesodermal layers. So the answer should be pseudocoelomates. Now, regarding the structure of the sperm, we are having the match the following: head, in column 1, you are having the head. Head will be contain the genetic material, nucleus. Nucleus contain one set of chromosomes, so it should be 4, and A is 4 in 2 options. Okay, then go to the second one. Middle piece. Middle piece is containing mitochondria in the form of Nebenkel, mitochondrial cloud, that is providing the energy. So it is giving energy. So B should be 3. Then you are having the same 2 options, having the 2 answers. Then C makes the difference. C is acrosome. Acrosome is containing enzymes, digestive enzymes that help the sperms to penetrate the coverings around the ovum at the time of fertilization. So it should be helping in enzyme production, which help in digesting the coverings. So it should be 1. And the last one is tail. Tail is responsible for sperm motility. So the option should be definitely tail for sperm motility 2. So answer is 1 or option 1.
Next question. Some statements are given, 5 statements are given. It is related to the life cycle of pteridophyte. Arrange the following stages in correct sequence. But remember, pteridophyte, the plant body is a sporophyte. How we can arrange it? The first, it should be B, that is meiosis in spore mother cell. Second is the spore develop into prothallus. Third, in the prothallus, formation of archegonia and antheridia. The fourth order should be E, that is transfer of antherozoids to archegonia in the presence of water. And the last is, as we expect, that is fertilization. In this order, these stages should be arranged to get a correct sequence of the life cycle of pteridophyte, that is B, A, D, E and C. So option is 1. Next, cardiac activities of heart of a vertebrate, especially man, are regulated by, of course, our heart is myogenic. It is controlled by the muscles. There is a special type of muscle tissue, muscular tissue called nodal tissue. So, nodal tissue is one of the answers. And it is modulated by the cardiac center located in the medulla oblongata. So, that is also to be taken into account. And emergency hormones will definitely have an impact on both sympathetic and parasympathetic system is having a role in the working of heart. Sympathetic system increases both heart rate and cardiac output. So, adrenal medullary hormones are having an important role, whereas adrenal cortical hormones, it is medullary hormones, not cortical hormones. So, first 3 are all correct. A, B and C are correct. So, the option goes to 1. next question. Which of the following organisms cannot fix nitrogen? 5 organisms are given: Acetobacter, Oscillatoria, Anabena, Volvox, and Nostoc. Out of these 5, Volvox cannot fix nitrogen. The question is cannot fix nitrogen. So answer is option 2, that is D only. Next question is a hybrid question. That is, one statement is taken from molecular biology basis of inheritance. The other statement is taken from biotechnology. First statement, transfer RNAs and ribosomal RNA do not interact with the mRNA. The statement is wrong, because during translation, transfer RNA interact with mRNA. After carrying the amino acid, after reading the genetic code, the anticodon of tRNA then pairs with the codon of mRNA. There is an interaction between mRNA and tRNA. While the pairing of ribosome with the mRNA, there is some sort of interaction from ribosomal RNA with mRNA. Taking these 2 aspects into account, first statement is wrong. Statement 2 is taken from biotechnology, from RNA interference. RNA interference takes place in eukaryotic organism as a method of cellular defense. The statement is correct. So here statement 1 incorrect and statement 2 is correct. Answer is option 4. Next question. Again, this is a question from biotechnology, but this diagram is not
in the NCERT book. Okay, this is the vector where you are having ampicillin and tetracycline resistance genes as the selectable markers, and you are having EcoR1 cutting site which is lying within the beta galactosidase. Okay, so when we are using EcoR1, beta galactosidase enzyme gene will be cut and 4-DNA is incorporated into, so that this gene is insertionally inactivated. Once it is insertionally inactivated, no enzyme is produced, and so the X-gall, the chromogenic substance in the medium, is not converted into any end product. So no blue color will be produced. But at the same time, they can grow both in anti-media or media containing antibiotics like ampicillin as well as tetracycline. Why? Because they are not insertionally inactivated. They are not damaged. So option 1, using ampicillin and tetracycline, we cannot, because they will be growing. Both transformant and non-transformants will be growing in that medium. Blue color colonies, no, they cannot produce blue color colonies. White color colonies will be selected. That is the correct option, because they cannot produce the enzyme, and so X-gall is not converted into blue colored products. So our recombinant transformants will be growing without any color. They are to be selected. Okay. Then genetically engineered organism used by Eli Lilly for producing humulin. Genetically engineered human insulin. The genetically prepared insulin was produced using bacterium E. coli. They used two artificially prepared DNAs responding to the A and B polypeptide chains and mixed them. Okay, and these artificially prepared DNA were given to E. coli. E. coli is a bacterium. So we take the answer 1. Next question is from biomolecule chapter, that is classification and nomenclature of enzyme. The reaction, the same reaction is given in this area in NCERT. From this reaction you can see that the one substrate on the left side of the arrow S carry a group G. There is another substrate which react with it S slash. Then after that you can see that the group is transferred from S to S hash. So the enzyme responsible for this reaction is transferase, option 3. Next question, it is from anatomy. Find the statement that is not correct with regard to structure of monocote stem. The wrong statement is option 1. Hypodermis is parenchymatous, not suited with monocote stem. In monocote stem, hypodermis is sclerenchymatous. So this one is wrong. It is asked to select the not correct statement. Next is here. The correct sequence of events in the life cycle of bryophyte. Same question related to pteridophyte. Few questions back are repeated in the case of bryophyte. But remember, bryophyte, the plant body is a gametophyte. Plant body is a gametophyte. So B should be the first one. Attachment of gametophyte to the substratum. Then the second should be release of antherozoids into water. The third, fusion of antherozoid with egg, that is fertilization. Fourth one, from the zygote sporophyte is formed. Then reduction division to produce haploid spores.
So as per this order, start from B and in C. There is only one such option. Start from B and in C. Option is option 3. See, this is a statement question. Computed tomography, CT scan, simply we call it as CT scan, and magnetic resonance imaging, MRI, are used for detecting cancers of internal organs. So, this is a technology by which we detect cancers of internal organs. So, statement is correct. Chemotherapeutics, drugs are used to kill non-cancerous. That's a wrong one. They will be killing rapidly multiplying cells like cancer cells. All rapidly multiplying cells are destroyed. So, cancer cells are also destroyed. So, non-cancer cell is a wrong statement. Alpha 1 or alpha interferon activates the cancer patient's immune system. It is an immunobooster. Immunotherapy is used for treatment of some cancers where patients are given alpha interferon to activate, to boost the immune system of such cancer patients, and they will be helping the immunity, because our own immunological cells are now capable of detecting and destroying the cancer cells. So that's a correct statement. Chemotherapeutic drugs are biological response modifiers. No, biological response modifiers are alpha interferon like materials. Chemotherapeutics are chemicals that will be destroying rapidly multiplying cancer cells. In case of leukemia, blood cancer, blood cell count is increased, not decreased. So you are having only two options, A and C, that are all correct. So A and C are correct. So give option A. This is a match the following question. List 1 consists of 4 items: centromere, cilia, crista, and cell membrane. List 2 on the right side, numbered as 1, 2, 3, 4, mitochondrion, cell division, cell movement, and phospholipid bilayer. A centromere can be matched with 2, that is, it helps cell division. Cilium can be matched with 3, that is cell movement. C cristae can be matched with the mitochondrion, because cristae are finger-like projection of inner mitochondrial membrane. That is D, that is cell membrane, can be matched with a phospholipid bilayer. That is, A can be matched with 2, B with 3, C with 1, and D with 4. Fortunately, there is only one item, that is D with 4. That is option A, 3, A3, that is A3, B1, sorry, A2, B1, A matched with 2, B matched with 3, C matched with 1, and D matched with 4. This is the fourth option. However, it is not appeared. Answer is option 4. Next is again match the following. So, or in list 1, chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids are given. On the right hand side, list 2, the color of these pigments are given. That is yellow, green, yellow, blue, green, yellow to orange, yellow, orange. A, that is chlorophyll A, the color is blue, green. So A can be matched with 3. Chlorophyll B,
it is yellow-green. So AB can be matched with 1. Xanthophyll, the color is yellow. So it can be matched with item number 2. And D, carotenoids, it can be matched with a yellow to yellow orange. If you could match this one, D4, that is yellow to orange. The answer is option 2. There is only one option, that is D, carotenoids can be matched with the yellow to orange, yellow orange. So D4, no other such one, D4. Answer is option 2. The human pregnancy, what are the chronological events that are occurring? Question is based upon that. In human pregnancy, major organ systems are formed at the end of 12th month, that is 3rd month, including external genitalia, seen clearly at the end of the first trimester. In human pregnancy, major organ systems are formed at the end of 8th week. That is wrong. At the end of 12th. So, the major organ systems are formed at the end of 12th week or 3 months, first trimester. So, that is the wrong one. In human pregnancy, heart is formed after 1 month. Heart start beating after 1 month. In human pregnancy, limbs and digits develop by the end of the 2nd month. That's the correct one. In human pregnancy, the appearance of hair on head usually is observed in the 5th month and fine hairs on the body on the 6th month. So, these are all the statements of which B alone is the incorrect one. So, A, C, D and E are the correct ones. So, the option goes to 4. Next question. In seeds of cereals, outer covering of endosperm separates the embryo from embryo by a protein-rich layer. That is, outermost layer of endosperm in cereals. It is protein-rich, and that layer is aileron layer. That is option 4. This is the diagram which is from the structure of a nephron. Okay, you are given PCT and DCT. In PCT, 70 to 80% the electrolytes are absorbed, water is absorbed. Okay, so here you are having water, here water is secreted into. So you cannot take A, but you can take 2. For the time being, please wait. So bicarbonate absorbed, sodium chloride absorbed. Hydrogen released, ammonia released, correct. So PCT, correct. Then DCT, conditional absorption of water and sodium chloride and bicarbonates. And to compensate or to maintain the ionic balance and mineral balance, potassium is released. Sodium absorbed, potassium released. Similarly, bicarbonate absorbed, hydrogen released. So this is the correct one. So you can take 2 as the correct answer. Yes. A bioreactor, stirring tank bioreactor is represented here, which is the foam breaker. So, foam breaker is here given as C. This is the foam breaker, the topmost, and it is represented as 4. So, we will be taking the 4th one as the correct answer. Next is an assertion-reason type question. Assertion says, that is, assertion.
A typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate, 7 celled structure. Assertion is correct. Angiosperm embryo sac is 8 nucleate, 7 celled. The difference between the number of cell and nucleus is because the presence of 2 nuclei in central cell. Reason, but the reason is wrong. Reason is wrong because egg apparatus has 2 polar nuclei is wrong. Central cell has 2 polar nuclei. Egg apparatus has 2 synergids and 1 egg cell. So assertion is true, but reason is false. Answer is option 3. Next. A specialized membranous structure in prokaryotic cell which helps in wall formation, DNA replication and respiration. A direct question. These 3 are the functions of mesosome. Answer option 1. Next. 5 statements are given. A, B, C, D, E. Here we have to select the correct statement. Statement A, transport of pre-mRNA to cytoplasm prior to splicing is wrong. After splicing, mRNA is transported to cytoplasm. Post-transcriptional changes, splicing, capping, tailing, all occurs in the nucleus. After completing these 3 processes, mRNA is transported to cytoplasm. Next is B is correct. Removal of introns and joining of exon, addition of methyl group at 5' end of hnRNA, addition of adenine residues at a 3' end of hnRNA. But E is wrong. E is wrong. Base pairing of 2 complementary RNAs not related to RNA synthesis or transcription. So answer is option 2, B, C, D only. They are correct. Next is, what is the pattern of inheritance for polygenic trait? Polygenic trait, the inheritance pattern is non-Mendelian inheritance pattern because Mendel didn't mention anything about polygenes. He mentioned or he proposed 1 gene control 1 character. What is polygenic inheritance? Many genes control 1 character. Many genes control 1 character. So polygenic inheritance pattern is a non-Mendelian inheritance pattern. Next, it is an enzyme related question. One of the following enzyme contains hem as prosthetic group. A direct question. Which enzyme? Which of the following enzyme has hem prosthetic group? It is catalase. Catalase hem has the prosthetic group. Next. Next question is, each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in the increasing order of complexity of body organization. Remember, increasing order of complexity was one of the criteria that Whittaker took for his classification. As per his classification, there are 5 kingdoms. The lowermost or the simplest are monerans. So, who are all monerans? Only bacteria. So, they are all prokaryotes with cell made of
polysaccharides and amino acids. So we should start the key with C. From Munira, we had Protestants. What are all Protestants? Protestants are eukaryotic. So they are all eukaryotic with cellular body of organization. Okay, so Protista. From Protista, fungi. What are all fungi? Fungi are all multicellular heterotrophs. They are all saprotrophs. Saprotrophs are all heterotrophs with cell made up of chitin. Chitin as cell wall. So that is number 3. Okay. Then you are having plantae. What are all plantae? Plantae are all eukaryotic autotrophs with tissue, organ, level of body organization. And finally, you are having animalia. Animalia are all heterotrophs with tissue, organ or organ system, level of body organization. So this is the order in which he had arranged the 5 kingdoms as per his classification. So the option should be C, E, A, D and B. So the option is 2. Who is known as the father of ecology in India? In India, it is none other than Ramdeo Mishra. Next is match the following. List 1, give Alfred Hershey and Martha Chase. B, it is euchromatin. C, Frederick Griffith. D, heterochromatin. In list 2, the first item given is Streptococcus pneumoniae. Second item, densely packed and darkly stained. 3, loosely packed and lightly stained. And 4, DNA as genetic material for material. Then A can be matched with the 4. That is, Alfred Hershey and Martha Chase provided the confirmation experiment for genetic material is DNA. B can be matched with the 3. Euchromatin is loosely packed and light stained. C can be matched with the 1. That is Frederick Griffith. He used the Streptococcus pneumoniae in transformation experiment. Then D, heterochromatin can be matched with the 2, densely packed and dark stained. Answer is option 3. A4, B3, C1, D2. Next. Neoplastic meaning cancer cells which are all remaining as embryonal cells which are not developing into any specialized type of tissues. Such neoplastic characteristic of the cells refer to a mass of continuously multiplying, proliferating cells. They are all growing continuously, so rapidly growing, and these cells are capable of invading neighboring cells. They show invasiveness. So invasion and damage to the surrounding tissues. And those confined to the original location, that is regarding benign tumor cells. This is not applicable to neoplastic. So only A, B and C are correct. So the option goes to 2. Next question is statement questions. DNA fragments extracted from gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. This statement is a correct one. We have to isolate the specific segment in which our specified DNA is present, gene is present. Smaller size DNA fragments are observed in agarose gel electrophoresis. We are having wells in cathode and
the DNA fragments are moving towards anode based upon their molecular size. Larger the size, lesser will be the speed. So smaller size will be moving further and further towards the anode. So smaller size DNA fragments are observed near the anode, while larger fragments are found near wells in agarose gel. These are the wells which are present in the cathode. So that statement is also correct. When both statements are correct, statement 1 and 2 are correct, we have to select 1. Next is match the following question. List 1, A adenosine, B adenylate acid, C adenine, and D alanine. List 2, item number 1 is nitrogen base, item number 2 nucleotide, item number 3 nucleoside, item number 4 amino acid. A is adenosine. Adenosine is a nucleoside. It can be matched with item number 3. B adenylic acid is a nucleotide. It can be matched with item number 2. C adenine is a nitrogen base. It can be matched with item number 1. Then the last item, it is not related to these 3. That is alanine is an amino acid. So the matching should be A with the 3, B with the 2, C with the 1, D with the 4. Option is 3. Next. Here, the reduction division for human female gametogenesis, that will be occurring even in early childhood days. Okay. So it is start earlier than that of the male gametogenesis. In male gametogenesis, it is only after adolescence that gametes are becoming mature, whereas in females it occurs even in early childhood days. Okay, so it occurs very early. That's a correct statement. Gap between the first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females. In male gametogenesis, first and second meiotic divisions are continuous. There is no gap. Whereas in females, first meiotic division will be occurring in the early stages of development or in the childhood days, and second will take place only when it has reached the tertiary follicular stage. So there is a wide gap between these two in females. So this statement is correct. First polar body is associated with the formation of secondary. It is the primary oocyte that undergoes first meiosis and produces the first polar body. So it is not primary oocyte. It is associated with the formation of the secondary oocyte. Luteinizing hormone surge leads to the rupture of the Graafian follicle and establishment of corpus luteum, and disintegration of endometrium is because of the lowering level of progesterone. So this statement is also wrong. So the correct statements are only A and B. So you take option 1. All living members of the class Cyclostomata, Anathans. So they are belonging to Anatha, joyless vertebrates. They are all ectoparasites. You are having two major genera. They are all Petromyzon and Myxine. Both are ectoparasites. So the option goes to 4. Next question is an assertion-reason question about the functioning of Golgi apparatus. Primary function of Golgi apparatus is to package the material made by endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular and outside the cell. Ditto NCERT sentence, assertion is correct. Reason: vesicles containing materials made by endoplasmic reticulum fuse with a cis phase
of the Golgi apparatus, and they are modified and released from transphase of Golgi apparatus. Reason is also correct. It is related. That is to make the function, that is modification and transportation. The second one occurs, and here reason explains the assertion. Answer is option 1. Next question is a match the following type question. List 1 consists of A. Scutellum, B. Non-albuminous seed, C. Epiblast, D. Perisperm. List 2 persistent nucellus, cotyledon of monocot seed, groundnut, and rudimentary cotyledon. Here A, that is scutellum, can be matched with 2. It is the cotyledon of monocot seed. B, non-albuminous seed, can be matched with 3 because groundnut is non-albuminous, non-endospermous. Epiblast, a rudimentary cotyledon. Item number 4. Perisperm can be matched with 1. It is persistent nucellus. So the matching should be A2, B3, C4, D1. Option 1. Assertion-Reason question is exactly from our NCERT book. All vertebrates are chordates. So it is one of the subphyla coming under phylum Chordata. But all chordates are not vertebrates. It's a correct statement. Members of the subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonal period only. Okay. And after that, it is replaced by a cartilaginous or bony vertebral column in adults. That is why they are called vertebrates. So that is also a correct statement. Then why all vertebrates are chordates? All of them are having notochord, but all chordates are not vertebrates because you are having protochordates which are having no vertebral column. They are having only notochord throughout their life. Only vertebrates are having the vertebral column developing, which replaces the notochord. So that is the correct explanation. So A and R are correct and R is the correct explanation. So you give 1. The statement that is not correct. Each antibody has 2 light and 2 heavy chains. That's why we write it as H2L2. Okay, you represent the monomer of an antibody like that. Heavy and light chains are held together by disulfide bond, SS bond. That also is correct. Antigen binding site is located at the C terminal. Here is the C terminal. Here you are having the N terminal. So it is the N terminal that antigen binding site paratop is present. So in the C terminal, wrong. It is the wrong statement. Constant region of heavy and light chains are located at the C terminal. Correct. This is the variable part. This is the constant part. So this statement is also correct. So the wrong one is only 3. Silencing of a specific mRNA. Gene silencing is done when RNA become double stranded and complementary. So it is due to complementary double stranded RNA. Remember, RNAi is a intracellular defense mechanism of eukaryotes. Next question is from Principles of Inheritance and Variation. Genes capital R and Y follow independent assortment. Capital R, capital Y produce round yellow seeds. Small r, small y
produces wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of F2 generation? A simple direct question is, what is the phenotypic ratio of F2 generation of dihybrid cross? The phenotypic ratio is 9:3:3:1. Option 3. Next, a very simple and basic question. Next question is, histones are enriched with. Histones are basic proteins. They are enriched with a basic amino acid. Basic amino acids are lysine and arginine. Option 1. Next question. The menstruation start on puberty, and the first menstruation is called menarche. Menopause is the terminal stage where menstrual cycles are stopped as women reach at the age of 50 or so. Kidneys, okay, we are having heart. Heart is producing ANF. Heart is producing ANF, atrionatriuretic factor. So ANF is 3. So A is 3. Second one, kidney. Kidney is producing the erythropoietin. So B is 1. So A3, B1. Immediately we came to the answer. There is only one option. Still, I will tell you, gastrointestinal tract is producing secreting. So C is 4, and the adrenal cortex, not medulla, cortex. Cortex is producing aldosterone. So D is 2. So the right answer is 4. Next question. It is from the enzyme part. Protein portion of enzyme. It is called apoenzyme. Non-protein part is called cofactor. Cofactor may be coenzyme or prosthetic group. So the protein part is the apoenzyme. The unit of productivity. Productivity is the rate at which production is occurring. So you should have the unit of time also. Production can be represented either in the form of biomass or in terms of energy that is produced or conserved. Here, first two options and the third one cannot be taken. Kilocalories per meter square, not cube. Okay. So this will be only production, not productivity. For productivity, you should have the time unit also. So kilocalories per meter square per year. So we have to take this one as the answer. Next, an evolution question. Sweet potato and potato represent a certain type of evolution. Select the correct combination. Sweet potato is a root modification for storage. Potato is a stem modification for storage. Both of them are structurally different organ doing the same function. One is stem, one is root. Structurally different, same function, storage of food materials. So structurally different, functionally same,
it is analogous organ. Analogy that determines the convergent evolution. Option 1. Next is a pedigree analysis type question. From this question, apart from the NCERT diagram, they give a figure like this, a circle with a dark spot, and they gave indication that it is carrier female. Carrier is possible only in autosomal, possible in recessive disorders. The question asked is about the F3 generation. Then how the F3 generation will be? F3 generation start from here. Here a carrier, but phenotypically normal, capital A, small a. It is with a affected, small a, small a. If the cross is made, 50% will be carrier, 50% will be affected. The question is, what is the probability for the birth of a child having no disease being a carrier? No disease being a carrier. No disease, this is disease affected. No disease, this is a carrier. So the chance is 1/2. That is, the cross is this. Only you consider the cross of the F3 what we want. So the cross you consider here only. This one is a carrier. Need not bother about male and female because child is asked. Not bother about male and female. A carrier, crossed, married and affected. So the chance is 1/2 carrier, 1/2 affected. Next, assertion-reason type question. Assertion is as such it is in NCERT. Cells of tapetum possess dense cytoplasm, generally have more than one nucleus. Assertion is correct. But reason, the statement is not as such in NCERT. Then what is the advantage of presence of more than one nucleus in tapetum? If more than one nucleus is there in tapetum, or a multinucleate cell will be metabolically more active. Why the tapetum cells are metabolically active? It is to increase the efficiency of its nutritional function. So reason is correct. Reason explains the assertion. So answer is option 1. Because they are multinucleate, the multinucleate condition is to enhance the physiological or metabolical activity of the cell, and in turn which increase the nutritional capacity of the cell. Next is, how many meiotic and mitotic divisions need to occur for the development of mature female gametophyte from megaspore mother cell, not from megaspore, megaspore mother cell. So it requires 1 meiosis and 3 mitosis. 1 meiosis produce 4 megaspores, out of which 1 will be functional. The nucleus of functional megaspore undergo 3 sequential mitosis to produce a mature male gametophyte. Next is regarding the zygomorphy or the actinomorphy of the flower. Which one of the following is an example of zygomorphic? Zygomorphic flower is P. All the others, Petunia, Datura, Chili are actinomorphic. Next. After maturation in primary lymphoid organs. Remember, primary lymphoid organs are the organs in which the lymphocytes are developing and maturing. And we are having 2 organs which are called primary lymphoid organs. They are the thymus and bone marrow. So after maturing in primary lymphoid organs, the lymphocytes
migrate for interaction with antigens. And such organs are called secondary lymphoid organs. It is inside that secondary lymphoid organs that these B cells and T cells are resting till they become sensitized by an antigen. So, who are all such secondary lymphoid organs? So, thymus is a primary, bone marrow is another primary. These are the two primary lymphoid organs, whereas spleen, lymph nodes, Peyer's patches, etc. are secondary. So, we are having C, D and E. So, the answer goes to 4. Fig fruit is a non-vegetarian fruit as it has enclosed fig wasp in it. Actually, it is mentioned in our book in connection with mutualism. Fig and wasps are co-evolving, and it is the female wasp that is coming and helping in pollinating the wasp, and they have developed so intimacy that only a particular species of wasp will be helping in pollination, and the male wasps are without wings and so they cannot move out. Okay, and thus it encloses the male wasp inside. That is why the fig fruit is a non-vegetarian. Fig wasp and fig tree exhibit mutual relationship. They are classical example for mutualism because wasp is pollinating. They are helping the fig plant, and fig plant provide suitable place for both oviposition, laying of eggs, and also providing food for the larvae that hatches out. So both are all benefited. So it is showing mutual relationship as fig wasp complete its life cycle in fig tree and fig fruit get pollinated by fig wasp. So actually both two statements are all correct. Statement 1 and statement 2 are all correct. Next question is from cell cycle and cell division, asking what is the role of spindle fibers during mitosis. So MM with the given option, spindle fiber, the role is to separate the chromosome. After the splitting of centromere, we call the daughter chromatid as daughter chromosome. These daughter chromosomes are pulled apart. That is to separate the chromosome, pulled apart during anaphase by spindle fibers. So the role is to separate the chromosome. Next is a question from gymnosperm. Which one of the following is a feature of gymnosperm? In gymnosperm, the word meaning, gymno means naked, sperma means seed. That is, the seeds are naked. Gymnosperms are naked seeded plants. Next, regarding the adrenal medullary hormone. Adrenal medullary hormone are emergency hormones, catecholamines. Emergency hormones will cause pupillary dilation, not constriction. Pupil will dilate. It is preparing our body to face an emergency. It is hyperglycemic, increase in the glucose level in the blood. It causes haze to stand erect, piloerection. It increases strength of the heart constricted and cardiac output. Okay, so only A is incorrect, all others are correct. So choose the correct answer. So B, C and D are the correct ones. Why insulin cannot be given orally? Why insulin is to be given only as subdermal injections? It is because that if you are all giving insulin orally, insulin is a protein. It will be digested in the gastrointestinal tract and become functionless.
So it will be digested in gastrointestinal tract. That is why we cannot give insulin orally. Okay. Next is match the following question. List 1 gives 4 plant groups: pteridophyte, bryophyte, gymnosperm, angiosperm. List 2 gives some examples: salvia, ginkgo, polytrichum, and salvinia. A can be matched with 4: pteridophyte, salvinia, bryophyte, polytrichum, angiosperm, salvia, gymnosperm, ginkgo. Answer is option 2. A with 4, B with 3, C with 1, and D with 2. Next question related to genetic code. Who proposed genetic code for amino acid should be made up of 3 nucleotides? Or simply speaking, who proposed genetic code is triplet? The genetic code is triplet was proposed by George Gamow. Next, I match the following question. List 1, A, evil quartet, B, executive conservation, C, Lantana camara, D, dodo. List 2, cryopreservation, alien species invasion causes biodiversity losses, and fourth one, extinction. A, evil quartet can be matched with a 3 because it is a causes of biodiversity loss, executive conservation, cryopreservation, Lantana camara, alien species invasion, dodo, extinction. Answer is 2. A3, B1, C2, D4. Which of the following hormones released from the pituitary? Released from pituitary is not actually synthesized from pituitary. It is actually synthesized from hypothalamus. Hypothalamus is producing hormones which are stored in the posterior pituitary. Okay, and posterior pituitary is releasing them to the bloodstream. They are ADH or vasopressin and oxytocin. So the answer here is antidiuretic hormone, LH, FSH. These are all follicle cell stimulating hormone. Okay, these two hormones are actually gonadotrophic hormone produced by the anterior pituitary. Adrenocorticotropic, it is also a trophic hormone produced by the anterior pituitary. So the answer is 2. Role of water vascular system in echinoderms. It is characteristic of echinoderms that help in respiration and locomotion. Tube feet are helping in locomotion, not for excretion. So excretion and locomotion, wrong. Capture and transport of food, that also is a function performed by them. There is no digestion and respiration, excretion. So you are having only respiration, locomotion, capturing and transport of food. So A and C alone are correct. So option again goes to 2. Which of the following type of immunity is present at the time of birth? At the time of birth means which is innate, inborn, okay, which is non-specific, which is not against a particular pathogen or a particular disease. That is called the innate immunity. Acquired immunity is acquired during our life. It was not present at the time of our birth and it is specific. Okay. Next question is related to bryophyte. In bryophyte, gemme help in which of the following? Gemme is an asexual reproductive organ. So it is option 2, asexual reproduction. Next is renal portal system. Portal system begins and end up in capillaries. Those which are end up in
kidney are called renal portal system. So it is a special venous connection that is linking the posterior part of the body, that is leg, to the kidney. So it is connecting the kidney and lower part of the body. This type of portal system is absent in man. In ecosystem, there is unidirectional flow of energy of sun. Energy of sun, solar energy. Plants convert that solar energy into chemical energy and is given to the consumers. So, flow of energy is always unidirectional. Okay. Ecosystem are excepted from the second law of thermodynamics. Never. When energy is flowing in an ecosystem, it obeys the rules, first and second rules of thermodynamics. So it is exempted is a wrong statement. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So answer is 2. Next question is related to rubisco, the most abundant protein in the universe. Which of the following statement about rubisco is true? The first statement is wrong. It is active also in light. It has higher affinity towards carbon dioxide. So wrong. It is an enzyme involved in photolysis of water. Wrong. The fourth one is correct. It catalyzes the carboxylation. It catalyzes the carboxylation of RUBP. Enzyme not essential for gene cloning. In gene cloning, we require restricted enzymes for cutting. It is the molecular scissors or scalpel. DNA ligase is molecular glue for joining. We don't need DNA mutase and DNA recombinase, but we need DNA polymerases for polymerizing. It is also used for specific type of DNA polymerases are used for PCR also. So not essential include C and D. So answer goes to 1. Next question. We have to select a correct statement out of the given 5. A is correct. Parthenocarpy can be induced by auxin. B is correct. Plant growth regulators can be involved in promotion as well as inhibition of growth. Differentiation is a prerequisite of redifferentiation is correct. Dedifferentiation brings a dedifferentiation, that is matured cell become meristematic, that meristematic cell again become maturation, that is called redifferentiation. But D is wrong. Abscisic acid is a growth inhibitor. E is wrong. Apical dominants inhibit the growth of lateral buds. The correct ones are A, B, C. So option 1. Next question. It is related to transcription. Which factor is important for transcription? Important for termination of transcription. Termination is brought about by rho factor. Initiation is brought about by sigma factor. Frog respire in water by skin. It is not using buccal cavity. On land, it can breathe either with skin, buccal cavity as well as lungs. So the statement is correct only for the respiration on land, but statement is false for water.
but it is true for land. So option goes for 3. Twins are born. So it is regarding the twins in a family that lives next door to you. The twins are a boy and a girl. So it is not identical twins. They are called fraternal twins or dizygotic twins. Okay. If it is identical, they should be of the same sex and they will be mirror images. Exactly mirror images. Okay. So there are monozygotic. No. There are fraternal twins. They may be either of the same sex or of different sex. Okay. They need not be of the same sex. They can be of different sex. But never they will be the mirror images. They are conceived through in vitro fertilization. It can be in vitro. If it is in vitro, okay, twins, a boy and a girl, we are not sure, but we are sure that there are fraternal twins. They have 75% identical genetical content. They are all born out of two different ova, fertilized by two different sperms. So their genetic content may be sometimes different. So the only thing that is sure must be true. This must be true. Next, which of the following microbe is not involved in the preparation of household products? Household product, under that heading, Aspergillus niger not. It is used for the production of citric acid. Lactobacillus is used household product. Trichoderma polysporum is not used to produce household product. Saccharomyces cerevisiae for making bread. Propionibacterium shermani, that is for making cheese. These three items, that is A, B, C, B, D, E, are given in NCERT under household product. So which not is the question, not involved. So A and C are not involved. So option is 2. That is C, A and C. This is the last question from my part. I am Prani from Professor P.C. Thomas and Chaithanya classes. Thank you. Bye. You are having match the following. Okay. Progesterone. Progesterone is produced from corpus luteum. So A is 4. Relaxin. Relaxin is produced by ovary. So B is 2. Melanocyte stimulating hormone. It is from anterior pituitary, but this hormone is actually produced from the pars intermedia. So we are having pars intermedia C1. So 4, 2, 1. We are having only one option. Okay. And one more. The last one. Corpus luteum. We are having the catecholamines. Catecholamines are the emergency hormones that are produced by the adrenal medulla. So D is 3. You are having D3, 2, but the decisive or most important ones are the first 3. So 4, 2, 1, 3. So answer is 1. It's a lengthy question. Blue and white selectable markers have been developed which differentiate recombinant colonies from non-recombinant colonies. When you are using a chromogenic substrate on the basis of their ability to produce color. In the presence of chromogenic substrate, given below are the two statements about this method. So this is given in our book as alternate method. Statement 1. Blue colored colonies have DNA insert in the
plasmid and they are all identified as recombinant colonies. We are having blue colored colonies have DNA insert in plasmid and they are identified as the recombinant colonies. Transformants are all of two types. Recombinant transformants will be generally growing without a color. Okay. Colonies without blue color have DNA insert in the plasmid and are identified as recombinant colonies. So, statement 1, blue colored colonies have DNA insert in the plasmid, foreign DNA inserted within the plasmid, so they are recombinant and they are identified as recombinant colonies. It's a wrong statement. They will have blue color if there is no insertional inactivation, that is foreign DNA is not inserted. They are transformants but not recombinant transformants. So, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. We have to select this one. And the last question, which of the following equation represent the well-used Pearl logistic? This type of growth pattern is a realistic growth pattern where population will be growing in a sigmoid pattern. They will reach a maximum beyond which population will not be growing because they have reached the maximum carrying capacity. In such populations, the rate at which population is changing their density, rate of change in density, dn by dt is equal to r into n, k minus n by k. It should be k minus n by k. Others cannot be. Okay, this is n minus k by n, it is not correct. This is also not correct. And this is r into n into Rn into k minus n by k. It should be like that. So you cannot take this one, this one, this one. So the correct answer will be dn by t is equal to Rn into k minus n by k. Okay. So with that, I am finishing the discussion of the questions on biology part. So from all of us, from Professor P.C. Thomas classes and Chaithanya classes, we all thank you for watching this video. Thank you all. Thank you very much. Yes. Okay, we are coming with next part of physics questions. Students, don't be worried that little bit questions not as expected. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല.
ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണുള്ളത്, ഒരാൾക്ക് മാത്രമാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു ട്രബിൾസം ആവില്ലെന്ന് എൻ്റെ ഉറപ്പ്. വട്ട് എവർ യു ഡൺ, ഡു ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എനിവേ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2 പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ്, ഒന്ന് മാർസും ഒന്ന് മെർക്കുറിയും. അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ആണ്. ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി തന്നിട്ടുണ്ട് 1 ഇയർ എന്ന്. നമുക്ക് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് മാർഷ് കാണണം. മാർഷ്യൻ ഇയർ മീൻസ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ അറൗണ്ട് മാർഷ്യൻ ഇയർ 6 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year? Sorry, മെർക്കുറിയുടെ കാണണം. Length of 1 year means time period of Mercury. 1 year means length of 1 year means the time period of Mercury. അപ്പോൾ how to do it? Time period of Mars, ഞാൻ മാർസിനെ C എന്ന് എഴുതുന്നു, divided by time period of Mercury is equal to orbital radius of Mars divided by orbital radius of Mercury whole to the power of 3/2. ഇത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. മെനി ടൈംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി എക്സാമിനേഷൻസ് വി യൂസ് ടു ഡു. നമ്മുടെ എല്ലാ എക്സാമിനേഷനിലും ടൈം പീരീഡ് വേരിയേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നോക്കിയേ, എത്ര കണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നുവോ അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ റൂട്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. ഈ ടൈം പീരീഡ് യൂസിങ് കെപ്ലേഴ്സ് തേർഡ് ലോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. എത്ര കണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ റൂട്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? TC, ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് മാർസ്. അത് എത്രയാണ്? 687 ആണ് ഒരു പീരീഡ്, ഒരു ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് മെർക്കുറി is equal to the Martian radius is 4 times. Radius of Mars to radius of Moon is 4. 4 to the power of 3/2. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എത്ര കണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നുവോ അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ റൂട്ട്. അങ്ങനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മാത്തമാറ്റിക്സിലാണ്. ക്യൂബ് 4ൻ്റെ ക്യൂബ് 64, അതിൻ്റെ റൂട്ട് 8. Therefore, time period of Mercury will be 687/8. This is coming to be 847 near about 888 days. Very simple. എത്ര കണ്ട് റേഡിയസ് കൂടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ റൂട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കണ്ട് റേഡിയസ് കുറയുന്നുണ്ടോ ക്യൂബിൻ്റെ റൂട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മെർക്കുറിയുടെ ആണ് വേണ്ടത്. മെർക്കുറി റേഡിയസ് കുറവാണ്. എത്ര കുറവാണ്? 1/4 ടൈംസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ക്യൂബ് 1/64, അതിൻ്റെ റൂട്ട് 1/8. അപ്പോൾ മാർസിൻ്റെ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ഇയറിൻ്റെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8. divided by 8. Yes, correct. That is coming to be 88 days. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ 1 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ്? ബോഡി weighs 48 Newton on surface of Earth. Then gravitational force experienced by the body due to the Earth at a height is equal to 1/3. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് G at a height എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. G divided by 1 plus h/r whole to the power of 3/2. അല്ലേ, നമ്മൾ 3 ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോർമുലയാണ്. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ m കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. വെയിറ്റ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് mgh is equal to weight at the surface of Earth divided by 1 plus h/r whole to the power of 3/2. Yes. 3/2 അല്ല, സ്ക്വയർ. 3/2 അല്ല, സ്ക്വയർ ആണ്. 1/h/r whole square. ഇനി എത്രയാണ് mg ഓൺ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത്? 48 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് h എത്രയാണ്? 1/3 റേഡിയസ്. അപ്പൊ h/r വിൽ ബി 1/3 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ എത്രയായി?
48 divided by എത്ര വരും 5/3 whole square, അതായത് 25 into 9. Yes, 48 into 9, this is, sorry, 4/3, 4/3. Calculation തെറ്റണ്ട. This is coming to be 4/3. 4/3 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 4/3 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16 into 9. അപ്പോൾ 48/16 into 9. ഈസി 9/327. എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആൻസർ ആണ് 27 ന്യൂട്ടൺ. വെരി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയാൽ മതി. Resistance of each piece. എത്രയാ? 8 parts ആക്കിയിട്ട് R/8. Okay. Then from these 2 pieces of 2 equivalent resistance are made by adding them together in parallel. Parallel connect ചെയ്തു. Each ഗ്രൂപ്പിന്റെ, അതായത് from these pieces 2 equivalent groups ഉണ്ടാക്കി. Each ഗ്രൂപ്പിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? How they are connected? Each group R/8 into 1/4. കാരണം 4 പാരലായിട്ട് we made 2 equivalent resistance are made by adding 4 of these together. 4 of these together. When do you know? 4 of these together in parallel. That is coming to be R/32. Yes. Then these 2 sets are added in series. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും എത്രയുണ്ട്? R/2, R/32 ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ 2 R/32 എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വിൽ ബി R/32 പ്ലസ് R/32. അപ്പോൾ എത്ര വന്നു? R/16. ആൻസർ വെരി മച്ച് അല്ലേ? നമുക്ക് വലിയ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാത്തൊരു ആൻസർ അവിടെയുണ്ട്. ഇസന്റ് ഇറ്റ്? അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഒരു പീസസ് R/8 8 പീസായിട്ട് മുറിച്ചു. ഞാൻ ഇന്ന് 4 എണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തു. 4 സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈച്ച് ബൈ നമ്പർ, അതാണ് എൻ്റെ റൂള്. ഈച്ച് ബൈ നമ്പർ R/8/4 R/32. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും R/32 R/32. ഇനി ഈ 2 R/32 സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? ദിസ് നെറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ, ദീസ് ആർ ആഡഡ് ഇൻ സീരീസ്. ഓരോന്നും R/32 R/32 പ്ലസ് R/32 R/16. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. De Broglie wavelength of an electron in NCERT. Very simple, direct question. De Broglie wavelength nth ഓർബിറ്റിലെ n de Broglie waves ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലെ 2 de Broglie wavelength ഉണ്ട്. What is the total length of second orbit? 2πr into radius of nth orbit. ഇതാണ് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് 2 de Broglie wavelength. അതോടെ n de Broglie wavelength. നമുക്ക് de Broglie wavelength കിട്ടണം. 2π into Rn. Rn എന്താ? R0 into 4 സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലാണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. That is 2π into R0 is 0.52 given 0.052 nanometer. Yes, in nanometer it's 0.052 nanometer. 0.052 nanometer into 4. കാരണം എന്താ? സെക്കൻഡ് ഓർബിറ്റിലെ റേഡിയസ് 2 സ്ക്വയർ ആണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ വരുമ്പോൾ n താഴേക്ക് വരും. n should come down. Yes, ഇത് 2 ആണ്. This is coming to be, this is nearly എത്രയാ? 0.1 into 2. This is coming to be 0.067 nanometer. Very direct question, simple question. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. എന്താണ്? nth orbit of hydrogen atom contains n de Broglie wavelength. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Yes, electric dipole of dipole moment 5 into 10 to the power of 6 coulometer is aligned with the direction of uniform electric field. Isn't it? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് -6 ആവണം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കണം.
എങ്ങനെയോ എടുത്തേൻ്റെ നമുക്ക് നോക്കാം. -6 ആണെങ്കിൽ നോക്കാം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ പറയൂ, what is the dipole moment, then electric field 4 into 10 to the power of 5 rotated through. But direct formula change in potential energy or work done or change in potential energy is equal to m into E into cos theta 1 minus cos theta 2. M magnetic moment and 10 to the power of -6 എടുക്കുകയാണ് നോർമലി വരേണ്ടത്, into 4 into 10 to the power of 5 into initially in the direction of electric field. Theta 1 0 ആണ്, cos 0 1 ആണ്, ഇത് cos 60 half ആണ്. This is coming to be 5 into 10 to the power of -6 into ഇത് 2 ആയിരിക്കും. 4 into half cancel ആയി പോയപ്പോൾ 2 into 10 to the power of 5 plus 5. This is coming to be 5 into 2 10. This is coming to be nearly 1 joule. Nearly 1 joule. Answer out in the nearly 1 joule. Yes. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, നോക്കാം. Constant voltage 50 volt is maintained between the ends A and B. Circuit is as shown in the figure. Current through the branch. ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത മൊമെന്റിലെ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. ലെസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ അവസ്ഥയിലെ 1 and 3 are parallel. 1 parallel to 3. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന്റെ R1 effective is equal to 1 into 3 divided by 3 by 4. R2 effective will be എത്രയാണ്? 2 and 4. That will be coming to be 2 into 4, 8 by 6. That is 4 by 3. ഇത് രണ്ടും പാരലായിട്ട് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് R2 effective. Net R effective is coming to be series connection അല്ലേ, 3 by 4 plus 4 by 3. That comes to be LCM 12. This is 9 plus 16 by 12. That is 25 by 12. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ എത്രയാണ്? ഈ കോമ്പിനേഷനിൽ കറണ്ട് ഡ്രോൺ വരുന്നത് എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ 50 divided by 25 into 12. 12 goes to the numerator. That comes to be 24 ampere. ഇതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. 24 ആംപിയർ കറണ്ട് ഉണ്ട്. ഇനി now look, ഈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. യെസ്, ഈ വരുന്ന 24 ആംപിയർ കറണ്ടിലെ 24 ആംപിയർ വരുന്നത് 24 ആംപിയർ കറണ്ട് വരുന്നു. ഇതിലെ ഒരെണ്ണം ഈ വഴിക്ക് പോകും, I1, ഇത് I2. അപ്പോൾ ഈ 24 ആംപിയർ ആണ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സോഴ്സസ് 25 ആംപിയർ. ഈ 25 ആംപിയർ കറണ്ടിന്റെ എത്ര ഈ വഴിക്ക് പോകും നോക്കാം. കറണ്ട് ഈസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഇൻവേഴ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ കറണ്ട്. I1 ഫസ്റ്റ് കേസിലെ കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് എത്ര കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്? 24 ഇൻറ്റു എത്രയാണ് അതിൻ്റെ വര? 1:3 റേഷ്യോ അല്ലേ, 1:3 റേഷ്യോ. സോ ദാറ്റ് കമ്മിങ് ടു ബി 3 by 4. Isn't it? 1:3 ratio അല്ലെങ്കിൽ inverse ratio 3:1, 3 by 4. That is coming to be 18 ampere. 18 ampere current. Isn't it? ഇനി ഇവിടെ അത് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് 20. ഇതിൽ കൂടെ എത്രയുണ്ട്? ഈ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിപ്പ് കൂടെ എത്രയുണ്ട്? ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. I2 is equal to എത്ര പോകണം? ഇതിൽ എത്ര പോകണം? I2 is equal to മൊത്തം 24 വരുമ്പോൾ എത്ര പോകണം നോക്കാം. I2 is equal to 24 into ഈ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 2:1. അപ്പോൾ അത് 2/3 പോകണം. 2:1 ആണ്. 2:1. അപ്പോൾ 2/3 പോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു ബി 16 ആംപിയർ കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുന്നത് 16 ആംപിയർ കറണ്ട് എത്തുന്നു. 16 ആംപിയർ കറണ്ട് ഈസ് റീച്ചിങ് ഹിയർ. ഇത് കൂടെ യെസ്
എന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ എത്ര ആംപിയർ കറണ്ട് അല്ല 18 ആംപിയർ, സോറി 18 ആംപിയർ കറണ്ട് വരണം. ഇത് കൂടെ പോകേണ്ട കറണ്ട് 16 ആംപിയർ കറണ്ട് ആണ്. എത്ര കറണ്ട് ഇത് കൂടെ പോകണം? 2 ആംപിയർ കറണ്ട് ഷുഡ് പാസ് ത്രൂ. ഓക്കെ, മൊത്തം ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് 24 ആംപിയർ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, ഇത് കൂടെ 18 വരും, ഇത് കൂടെ ബാക്കിയുള്ള 6 ആംപിയർ കറണ്ട് വരും. ഇനി ഇവിടെ എത്തുന്ന കറണ്ട് വീണ്ടും റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും, ഈ റേഷ്യോയിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് റേഷ്യോ റെസിസ്റ്റൻസ് 2:1:2 ആണ്. അപ്പൊ കറണ്ട് വിൽ ബി ഇതിൽ കൂടെ 16 ആംപിയർ പോകണം, ഇതിൽ കൂടെ ബാക്കി 8 ആംപിയർ പോകണം. അപ്പൊ നോക്കിയേ, രണ്ട് തരത്തിലും പറയാം. 16 ആംപിയർ വരുന്നു, 18 ആംപിയർ വരുന്നു, 16 മാത്രമേ പോകണ്ടൂ, ഇത് കൂടെ 2 ആംപിയർ വരും. വേറൊരു കാൽക്കുലേഷൻ, 6 ആംപിയർ വരുന്നു, 8 ആംപിയർ പോകുന്നു, എത്ര ജോയിൻ ചെയ്യണം? 2 ആംപിയർ ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഐദർ വേ യുവർ ആൻസർ ഇസ് കറക്റ്റ്. അടുത്ത, ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് സെയിം എനർജി ഇ, റേഷ്യോ ഓഫ് ലാംഡ ഫോട്ടോൺ ആൻഡ് ലാംഡ ഇലക്ട്രോൺ. ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ എത്രയാ? എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു hc by lambda, or lambda is equal to hc by, very simple, equation 1. Second, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇത് ഫോട്ടോൺ ആണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡിബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ ഫോർമുല h/√2me ആണ്. യെസ്, വെരി ഡയറക്റ്റ്, ഒന്നും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് നേരത്തെ പോലെ ചിന്തിച്ച സമയം കളയേണ്ട, കാൽക്കുലേഷൻ ഇല്ല, ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫോട്ടോണിന്റെ വേവ് ലെങ്ത്, അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് hc/e. h is equal to hc by lambda, h nu hc by lambda, or lambda is equal to hc/e. ഇനി എനിക്ക് എന്ത് വേണം? ലാംഡ ഫോട്ടോൺ ബൈ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, hc/e into √2me divided by h. ഒരു h പോയി, ഇവിടെ താഴേക്ക് വരും, c ഉണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ, ഇത് √t ആണ്, താഴെ e ആണ്, √2m/e, c into √2m/e. an ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, 3 ആണ് ഓപ്ഷൻ. Yes, we have finished with all the questions. Okay, now students, be confident, be happy, don't worry about that. Yes. Okay then, bye students. We have one more session of physics. Sir is ready at the door. Okay. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഫിസിക്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓഫ് വോളിയം 30 ലിറ്റർ, 18.2 മോൾസ് ആണ് ഓക്സിജൻ. കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഓക്സിജൻ അതിൽ നിന്ന് വിത്ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന്. സിലിണ്ടർ ആണ്, ഫിക്സഡ് വോളിയം ആണ്. ഗേജ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് ടു 11 atm. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോവും, തെറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഒക്കെ ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഗേജ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്സ് ടു 11 അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ 27, ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. മാസ് ഓഫ് ദി ഓക്സിജൻ വിത്ഡ്രോൺ, അവിടെയും തെറ്റാം. മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ വിത്ഡ്രോൺ, എത്ര അവശേഷിക്കുന്ന മാസം അല്ല ചോദിച്ചത്, വിത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന മാസമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. PV = μRT. മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m/m0. m0 ആണ് മോളിക്കുലർ മാസ്. ഇതില് ഫിക്സഡ് വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ലീക്കായി കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല. R കോൺസ്റ്റന്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ കോൺസ്റ്റന്റ് at 27 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ P പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു M ആണ്. സോ M പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു P. അപ്പൊ പ്രഷറിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. പ്രഷറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അവശേഷിക്കുന്ന മാസ്. ഓക്കെ, ആദ്യമുള്ള പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് തന്നിട്ടില്ല, ഒക്കെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആണ്. അവസാനത്തെ പ്രഷർ 12 atm ആണ്. ഫൈനൽ പ്രഷർ P2 = 12 atm ആണ്. 11 + 1 എടുക്കണം, കാരണം പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് മൈനസ് പ്രഷർ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് എക്സസ് പ്രഷർ, അതാണ് 11. അപ്പോൾ ചേംബറിനകത്തെ പ്രഷർ ആണ് 12 atm. ഓക്കെ, ഇനി ഇനീഷ്യൽ പ്രഷർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതും ലെങ്തിയാണ്. ഫോർമുല μRT/V, PV = μRT യൂസ് ചെയ്യണം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ 18.2,
ആറിന്റെ വാല്യൂ 100/12 ഒരു JEE ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ 300 കെൽവിൻ ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം ആണെങ്കിലോ 30 ലിറ്റർ, അതും കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും, കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ. ഇത്ര ലെങ്തിയാണ്, വായിച്ചെത്താൻ സാധ്യതയില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് P1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും. P1ന്റെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇത് 300, ഇവിടെ ഒരു 100 വരിക. അപ്പോൾ 18.2 12 12 15 12 5 60 160 അപ്പോൾ 180 15. ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു 15 1.5 എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലേ? 15 അല്ലല്ലോ ഇവിടെ, 18.2/12 അല്ലേ? അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 1.5 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി പവർ എത്രയാണ് വരിക? 10⁻6 ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് 15 into 10⁻, എത്രയാണ്? 5. ദാറ്റ് ഈസ് 15 ATM. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 15 ATM ആണ്, കാരണം ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1 ATM ആണ് 10⁵ പാസ്കൽ. അപ്പൊ 15 ATM ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പ്രഷർ M2 ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. M2/M1 = P2/P1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് M2 = M1 into M1 എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മോൾസിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. മോൾസ് 18.2 ആണ്. 18.2 into P2 എത്രയാ? 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15 ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 15. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ വരിക? 4 3 12 I 3 15. അപ്പൊ 18.2 into 4/5. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ 3 5 15 15 3 18. അപ്പൊ എത്ര വരിക? 3 point something വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 12, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 12 point ആണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ 18.2 ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ്. അപ്പൊ 18.2 - 12 point ചെയ്യണം. 18.2 - 12 point ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 6 point something വരും. ആ 6 pointനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റണം. എങ്ങനെയാണ് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റുക? നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് = M/M0. സോ M is equal to M0 into mu. ദാറ്റ് ഈസ് M0 32 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് എത്രയാണ്? അവശേഷിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ? M2 ആണ് 12. ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 6. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് 6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1000. അപ്പൊ ഏകദേശം അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക 0.116 കിലോഗ്രാം എന്നാണ് കേട്ടോ. കാൽക്കുലേഷൻ പാർട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. മോഡൽ ഫോർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലക്സ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് NH/E. ഫ്ലക്സ് മോഡൽ ഫോർ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എ യൂണിഫോം എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിലാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുതിയ മോഡലിൽ. അതിൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, into πr² ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NH/E എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഇൻ ദ ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. ലോവസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് N-ന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. N = 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൊമെന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ മൊമെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ. കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ്, ഇൻറ്റു ഏരിയ πr² ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ചു നേരം വട്ടം കറങ്ങും, ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിൽ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സൈക്ലോട്രോണിനെ പോലെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോർമുല, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ചാർജ് കറങ്ങുന്ന ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ചാപ്റ്റർ മൂവിംഗ് ചാർജിൽ. എന്തായിരുന്നു? QB/2πm. ഫ്രീക്വൻസി QB/2πm ആണ്. Q ആണ് ഇവിടെ E. അപ്പോ mu ഈസ് ഈക്വൽ ടു E into EB ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πm into πr² ആണ് അല്ലെ? ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് ഇത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർ മോഡൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ബോർ മോഡൽ അല്ല ഇത്, ബോർ മോഡൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഫോർമുല ഫോർ മൊമെന്റ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ EH/4πm ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ EH/m എന്ന ഫോർമാറ്റ് ഉള്ളതേ ആൻസർ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ B വരുന്നത് ഡയമെൻഷനലി തെറ്റാവും. അപ്പൊ 3ഉം 4ഉം ഒരിക്കലും ആൻസർ വരില്ല. B ഇല്ലാത്തതേ ആൻസർ വരുള്ളൂ. അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാതെ പറ്റില്ല. E into EB/2πm into πr². ഓക്കെ, ഇനി ബിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് mu ഈസ് ഈക്വൽ ടു E/2πm into E² എഴുതാം.
E square by 2 pi m into pi r square into B എന്താണ് H divided by E into ബിയുടെ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ബിയുടെ വാല്യൂ എച്ച് ബൈ ഇ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി, ഒരു ഇ ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. ഇ എച്ച് ബൈ 2 pi m ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ യൂണിഫോം റോഡ് ഓഫ് മാസ് 20 കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ലെങ്ത് 5 meter ലീൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് വെർട്ടിക്കൽ വോൾ മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ 60 degree വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ വോൾ, 60 degree വിത്ത് ഇറ്റ്. ഇതാണ് 60 degree. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ നീളം L ആണ്, 5 meter. അതിന്റെ മാസ് 20 കിലോഗ്രാം ആണ്. വെയിറ്റ് W ഈക്വൽ ടു എം ജി ഈക്വൽ ടു ജിയുടെ വാല്യൂ 10 ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 200 Newton ആണ് വെയിറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് അതർ എൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓൺ എ റഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോ. ഇവിടെ റഫ് ആണ് ഈ സർഫസ്, ഇവിടെ സ്മൂത്ത് ആണ്, ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് N2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് N1, ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഈ ഫ്രീ എൻഡ്, ഈ ബോട്ടം എൻഡിന്റെ ഇംപെൻഡിങ് മോഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക ടുവേഴ്സ് റൈറ്റ് ആണ്. ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് എഫ്. ഓക്കെ, ആ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ്, റൊട്ടേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓ വെർട്ടിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആണ്. W is equal to normal force N1, that is 200 is equal to N1 എന്ന് കിട്ടി. N1 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഫ്രിക്ഷൻ is equal to mu times normal reaction. mu times normal force ആണ്, that is mu N1. മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. മ്യൂവിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇവിടെ അത് തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ ചെയ്യാം. ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സുകളുടെ ബാലൻസിങ് എഴുതാം. That is F is equal to N2. മറ്റു ഫോഴ്സുകളൊന്നും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഇല്ല, അപ്പോൾ F is equal to N2 ആണ്. ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് N2 കണ്ടുപിടിക്കണം. N2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ പറ്റുന്നില്ല, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം മതിയാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം എടുക്കാം. ഫ്രിക്ഷൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ പോയിന്റിനനുസരിച്ച് ടോർക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ O എന്ന പോയിന്റിനനുസരിച്ച് ടോർക്ക് എടുത്താൽ ടോർക്ക് എബൌട്ട് O എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്കാണ് ഒരെണ്ണുള്ളത്. ഇത് 60 ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ആംഗിൾ 30 ആയിരിക്കും. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്, ക്ലോക്ക് വൈസ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് ആണ് ഓയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് 200 ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഈ ദൂരം L/2, ഹൈപ്പട്ടന്യൂസ് L/2 ആണ്. ഇത് L/2 cos 30 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് L 5 ആണ്. അപ്പോൾ 5/2 cos 30യുടെ വാല്യൂ √3/2 ആണ്. അതാണ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക്. അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്കിനോട് ഈക്വൽ ആക്കി. N2 ആണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ടോർക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് N2 ഇൻറ്റു എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്? N2ന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണോ, അതിൽ നിന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഉയരാണ് വേണ്ടത്. ഈ ടോട്ടൽ L ആണ്. L ഇൻറ്റു ഈ ആംഗിൾ 30 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് L sin 30 ആണ് വേണ്ടത്. L 5 ആണ്. സോ 5 sin 30 5/2. അപ്പൊ ഈ 5/2 ഈ 5/2 കൂടി ക്യാൻസൽ ആവും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് N2 ഈക്വൽ ടു 200 √3 എന്ന് കിട്ടും. സോ 200 √3 ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As box oscillates, sand is leaking slowly out of the box vertically, so that average frequency and average amplitude of the system changes with time. Which of the following is correct? The spring mass system is oscillating എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വെർട്ടിക്കലി ആണോ അതോ ഹൊറിസോണ്ടലി ആണോ എന്ന്. ആസ് ദ ബോക്സ് ഓക്സിലേറ്റ്സ്, ബോക്സ് എന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബോക്സ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോക്സിലുള്ള മണല് സാൻഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്? ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് വെർട്ടിക്കലി, താഴത്തേക്കാണ് വീഴുന്നതെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി ആയിരിക്കും. ഒരു ടേബിളിന് മുകളിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഇതാണ് ബോക്സ്, ഇതിനകത്താണ് മാസ് സാൻഡ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് താഴത്തേക്ക് ലീക്ക് ആവുന്നത് ബൈ സം മീൻസ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഫോമിൽ നമുക്കറിയാം √k/m ആണ്. ഒമേഗ √k/m ആണ്. മാസ്, ഈ ഓസിലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസ് ലീക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് കുറയും. മാസ് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒമേഗ ഉറപ്പായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഒമേഗ കൂടുന്നതേ ആൻസർ വരുള്ളൂ.
ഒമേഗ കൂടുന്നതേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് ആൻസർ വരില്ല. ഒമേഗ കുറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആൻസർ വരില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് പറയുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലീക്സ് ഔട്ട് സ്ലോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ പൊസിഷനിലൂടെ അത് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് 0 ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓസിലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മീൻ പൊസിഷനിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസർവേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി a ഒമേഗയാണ്. സോ ma ഒമേഗ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് m ഇൻടു a ഇൻടു ഒമേഗ റൂട്ട് ഓഫ് k ബൈ m ആണ്. ഒരു m ഇവിടെ കട്ടാവും. ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് k ഇൻടു റൂട്ട് ഓഫ് m ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. k അല്ലല്ലോ, k ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോറി, k ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് k കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. a ഇൻടു റൂട്ട് m ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. a ഇൻടു റൂട്ട് m ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ. അപ്പോ m കുറയുമ്പോൾ a യുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. m കുറയുന്നു, a കൂടുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടുന്നത് ഓപ്ഷൻ 3 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ബലൂൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ as inflation outlet from gas is filled. Area A is filled with gas of density rho, takes spherical shape of radius r when gas is allowed to flow freely out of it. The radius changes from r to 0 in time t. Speed of the gas coming out of the balloon depends on r greater r raised to a and t proportional s raised to alpha, a raised to beta, rho raised to gamma, r raised to delta. Then അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ടൈമാണ്. അപ്പൊ ഡയമെൻഷണൽ ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. m raised to 0, n raised to 0, t raised to 1 ഈക്വൽ ടു s എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നുകൂടി. എസിന്റെ ഡയമെൻഷൻ സർഫസ് ടെൻഷൻ ആണ്. സർഫസ് ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ mt raised to -2 ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് വരുന്നത് a ആണ്. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ l സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തതിന്റെ പവർ ആൽഫ, ഏരിയയുടെ പവർ ബീറ്റ, പിന്നെ വരുന്ന ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം ml -3 ആണ്. അതിന്റെ പവർ ഒരു ഗാമയാണ്. r എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് ആണ്, അത് l ആണ്. l റേസ് ടു ഡെൽറ്റ. ഇനി ഹോമോജനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്താണ് മാസിന്റെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ 0 ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് ഗാമ എന്ന് വന്നു അല്ലെ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഗാമ. ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ ആവുന്നത് മാത്രമേ ആൻസർ ആവാൻ പാടുള്ളൂ. ആൽഫ ഇവിടെ ആൽഫ 1/2 ആണ്, ഗാമ 1 ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതല്ല. ഇവിടെ ആൽഫ -1/2 ആണ്, ഗാമ -1/2, രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കണം. ആൽഫ -1/2, ഗാമ 1/2 ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പാരലൽ പ്ലേറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ്സ് ഈസ് ബീങ് ചാർജ്ഡ് സച്ച് ദാറ്റ് surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with time. Surface charge density sigma equal to q by pi r square ആണ്. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിൽ കൂടുകയാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആണ് പ്ലേറ്റിലെ കപ്പാസിറ്റർ പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിൽ. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ 0 ആണ്. അങ്ങനെ സിഗ്മ ടൈമിനനുസരിച്ച് കൂടുന്ന റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടു ഭാഗത്തൊന്ന് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക. ഡി സിഗ്മ ബൈ ഡി ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഇ ബൈ ഡി ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. വാട്ട്സ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ്? എപ്സിലോൺ 0 ഡി ഫൈ ബൈ ഡി ടി ആണ്. ആ ഫ്ലക്സ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ഏരിയ. അപ്പൊ എപ്സിലോൺ 0 എ ഇൻറ്റു ഡിഇ ബൈ ഡി ടി ആണ്. ഏരിയ എപ്സിലോൺ 0 ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ്സ് ആണ്. ഡിഇ ബൈ ഡി ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറന്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്, അതിനകത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുക? ഒരു തിക്ക് ലോങ് വയറിന്റെ അകത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. μ0 J ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു R ആണ് അല്ലെ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ. സോ B is equal to μ0 I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ R സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു R ആണ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ R ആണ്, സോറി ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ R എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ മാറ്റി. ക്യാപിറ്റൽ R ആണ് ആ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റിന്റെ റേഡിയസ് എങ്കിൽ ആക്സസിൽ നിന്ന് സർഫസിലേക്ക് ബൗണ്ടറിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് സ്മോൾ r. അപ്പോൾ B പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് B പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു R ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്.
അപ്പോൾ ആക്സിസിൽ ഫീൽഡ് 0, ആക്സിസിൽ നിന്ന് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോകും തോറും സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. ആക്സിസിൽ 0, ആക്സിസിൽ നിന്ന് ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് പോകും തോറും r കൂടും, സ്മോൾ r കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടി വരും, ബൗണ്ടറിയിലായിരിക്കും മാക്സിമം. അപ്പോൾ സർക്കുലർ പ്ലേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ എടുത്താൽ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസിലായിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാക്സിമം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോൺ സീറോ എവ്രിവെയർ വിത്ത് മാക്സിമം അറ്റ് ദി ഇമാജിനറി സിലിണ്ടറിക്കൽ സർഫസ് കണക്ടിങ് ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദി ഇതായിരിക്കും. ആക്സിസിൽ മാത്രമാണ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ 0 ആവുന്നുണ്ടാവും. Two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by distance, certain distance. Charge Q ഇടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് F പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Q സ്ക്വയർ. ഇനി വേറൊരു അൺചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി C എന്ന് പറഞ്ഞ ബോഡി, വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചോദ്യം, NCERT ചോദ്യമാണ്. അതിനെ ഓരോന്നിനും ടച്ച് ചെയ്യണം. അൺചാർജ്ഡ് ആണ് C, ഇത് എയും ഇത് ബിയും. C അൺചാർജ്ഡ് ആണ്, ഇതിന് ചാർജ് ഇല്ല. C എയുമായി ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിലും ഒരേ ചാർജ് വീതമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാർജ് കൺസർവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ 0 ആണ്, ഇതിൽ Q ആണ്. Q+0/2. അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ചാർജ് Q/2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ചാർജും എത്ര തന്നെയാണ്? Q/2 ആണ്. പുതിയ ചാർജ് Q/2. അപ്പൊ പുതിയ എയിലുള്ള ചാർജ് Q/2 ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് F' പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു Q/2 ഇൻടു. ഇനി ബിയിലത്തെ ചാർജ് എന്താണ്? ഇനി ഈ സി യെ കൊണ്ടുപോയി ബിയെ തൊടുകയാണ്. സിക്ക് Q/2 ഉണ്ട്, ബിക്ക് ഓൾറെഡി Q ആണല്ലോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ Q+Q/2 എത്രയാ? 3Q/2. Q+Q/2 3Q/2 ആണ് ടോട്ടൽ ചാർജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഷെയറിങ്ങിന് ശേഷം ഈക്വലായി ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 3Q/4 ആവും. അപ്പോൾ ബിയിലുള്ള ചാർജ് 3Q/4 ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ F' പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു 3/8Q² ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് F' is 3/8 ടൈംസ് F. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കണ്ടെയ്നറിന് 2 ചേംബറുകൾ ഉണ്ട്. V1 2 ലിറ്റർ, V3 V2 3 ലിറ്റർ ആണ്. സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ പാർട്ടീഷൻ. തെർമൽ ഇൻസുലേറ്റർ വെച്ച് പാർട്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ചേംബേഴ്സ് കണ്ടെയ്നിങ് N1 5 ആണ്, N2 4 ആണ്. പ്രഷർ P1 180 m, P2 280 m. When partition is removed, mixer attains equilibrium pressure of P equal to P1 V1 plus P2 V2 divided by V1 plus V2. യൂസ് ചെയ്താൽ that is P1 in the value P1 1 V1 2 plus P2 2 into V2 3 divided by V1 plus V2 2 plus 3. That implies 2 plus 6/5, that is 8/5. 8/5 is 1.6. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്വിസിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ തവണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോകാതിരിക്കുക. മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സോറി ഫോർ ദ ഡിലേ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായി ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതുകൂടെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, പക്ഷേ അത് ഇതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. അതിപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അത് കൂടെ ചെയ്യാം. ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് ചിത്രത്തിലുണ്ട്. ആ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഓഫ് സർഫസ് ടെൻഷൻ എസ് എ ഡെൻസിറ്റി റോ, ലിക്വിഡ് സർഫസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ θ0. സർഫസ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ θ0. θ0 മച്ച് ലെസ് ആണ്. എക്സ് ആക്സിസിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എല്ലിലാണ് ഇത് ഉയർന്നതായി ഈ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ് കാണുന്നത്. y ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി സർഫസ്, ദെൻ ഇക്വേഷൻ ഫോർ y ഓഫ് എക്സ്. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്യൂർലി മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഒരു സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെ ഫോർമുല, റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് എ സർഫസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് dy/dx ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓൾ റേസ് ടു 3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ d² y/dx സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമുല അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ dy/dx എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ തീറ്റയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിയർലി സൈൻ തീറ്റ ആവുന്നത് തീറ്റ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആവുമ്പോഴാണ്. dy/dx ആണ് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ്. അപ്പോൾ തീറ്റ ചെറുതായതുകൊണ്ട് സ്ലോപ്പ് വളരെ ചെറുതാണ്. സോ dy/dx നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം, നമുക്ക് 0 എന്നെടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് r നമുക്ക് കിട്ടുക 1/d² y/dx സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഈ കോൺകേവ് മെനിസ്കസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ കിട്ടുക. അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഗേജ് പ്രഷർ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ y ഹൈറ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്. y ഹൈറ്റിലുള്ള ഗേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് y ρg ആണ്. ഓക്കെ, ആ y ρgയും എക്സസ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷനും ബാലൻസ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഗേജ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സസ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ. എക്സസ് പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്താണ്? S/R ആണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഒരു Z ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിന്റെ എക്സസ് പ്രഷർ എടുക്കുമ്പോൾ കർവ്ഡ് സർഫസിന്റെ എക്സസ് 2s/r ആണ് എടുക്കാറ്. ഇവിടെ S/R എടുത്താൽ മതിയാവും, കാരണം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അത് വൈഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാങ്ക്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആറിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് y ρg ഈക്വൽ ടു S ഡിവൈഡഡ് ബൈ R. R 1/d² y/dx സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ആ d² y/dx സ്ക്വയർ ഇവിടെ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് d² y/dx സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു y ρg ബൈ S എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. d² y/dx സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു y ρg ബൈ S. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇതോടുകൂടി 2025 നീറ്റ് ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ സമാപിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.